Kapitel 136, Vorbereitungen. Übersetzer, Loki 1994. Mehr als einen halben Monat später. An einem wenig bekannten Ort in der Schwarzwindmeer-Region, verstrut über mehr als 100 klein, grauweiß Inseln. Diese Inseln variierten in ihrer Größe, doch kein Maß mehr als 10.000 Meilen, sie glichen Palanketten, eingebettet in Jade. Auf den Inseln waren die Walder spärlich, die spirituelle Energie schwach, und es gab kein Lebusen. Nicht einmal ein Spur von Sievogeln war zu sehen. Es war wahrhaft einsam und still. Tatsächlich war der gesamte Archipel von einem fast transparenten Lichtschleier umhüllt. Von außerhalb der Barriere war nur ein weiter, tiefblau Meeresflasch zu sehen. Selbst ein gewöhnlicher Kultivierender der Unsterblichkeit, der sein göttlichen Sinne aktiv zur Untersuchung einsetzt, würden diesem Ort kein Storingen feststellen. In diesem Moment saßen sich in einer geheimen, diskret in den Berg gebohrten Kammer auf einer Insel ein Mann und eine Frau an einem runden Steintisch gegenüber. Der Mann im IT der kraftigen Statur und der Mask vor dem Gesicht war der Ahnengott Han Cho vom Hanchen-Clan. Im Gegenüber stand eine wunderschöne Frau in einem grünen Kleid, Jean, die ihm schon so oft im Kampf gegen Han Li beigestanden hat, Lady Hu Ji. Han Cho, lieber Deoist, glaubst du wirklich, dass dies Person die sen Ort nicht finden wird? Lady Hockcott umklammert die lange kalte Titus fest im IT beiden Handen und fragte, Hockcott, daoistischer Freund, sei unbesorgt. Ich heb fast mein halbes Vermogen dafür ausgegeben, Dioceses Illusionsmuster vom Illusionslicht waren Unsterblichen zu erlangen. Selbst ein Kultivierender der späten Stufe 1 waren Unsterblichen konnte es nicht wahrnehmen. Dies Person, selbst wenn sie nur ein einfacher Unsterblicher war nicht der Rede wird. Außerdem, sollte jemand diesen Meeresbereich betreten, würde, solange den Kern des Musters nicht durchbrechen kann, sofort desorientiert und wieder hinausgeflogen sein. Würde uns überhaupt nicht entdecken können, Han Cho sagt dies, doch sein Augen flackerten leicht. Ich hat es nicht tun sollen. Ich hat diesen Morde nicht provozieren sollen. Jetzt trau ich mich nicht mehr nach Hause zurückzukehren, und mein Avatar wird zerstört. Wär das nicht passiert, würde ich mich jetzt noch auf Chang Show Island vergnügen, Lady Hockcott seufzt und sagt, was bringt es, jetzt darüber zu reden? Obwohl wir zu Unsterblichen geworden sind und anderen ungemein ruhmreich erscheinen, sind wir in der Schwarzwindmeer-Region nur unbedeutend Garnelen und Fiesche. Man sagt ja, wer im Risiko nach Reichtum und Ruhm sucht, der findet in Orch, doch wenn ein günstig Gelegenheit werden wir wohl in 100.000 Jahren zu seelenlosen Leichen werden. Ich heb mich Diocese mal verkalkuliert, aber solange wir einmal hier bleiben und uns sehr Avatar werfen, werden wir einst tags wieder auferstehen, Han Kau sagt Leser. Avatar werfen? Das sagst du so leichtfertig. Meiner Meinung nach sollten wir einen Weg finden, die Region des schwarzen Windmeers zu verlassen. Lady Hockcott stellte ihr Titus ab und sagt, Unsinn, ganz abgesehen davon, dass wir hier gar nicht wegkommen. Selbst wenn wir eine Chance hatten, dem schwarzen Windmeer zu entkommen, würden wir Ahnengotte den Schutz an ihre Gesetz verlieren, und wir wären vielleicht nicht einmal in der Lage, einen gewöhnlichen Schurkenkultivator zu besiegen. Was wird das bringen? Han Cho schnaubte verachtlich. Lady Hockcotts Gesichtsausdruck verfinstert sich, und wollte nichts mehr sagen. Plötzlich sprang Han Cho auf, als hätten ein Nadel gestochen, und rief laut, unmöglich. Wie kann das sein? Kaum hat ausgeredet, ertönte ein ohrenbetäubender Knall. Ein durchsichtiges Licht hüllte den gesamten Archipel ein und ließ in heftiger Beben. Staub wirbelt überall auf, und Tiefgraben täten sich auf dem Grund jeder Insel auf. Unzahlige Felsbrocken wurden herausgerissen und wie Hagelkörner, die eines Meer fallen, verstrut, begleitet von einem anhaltenden, ohrenbetäubenden Jettos. Darauf folgten die wütenden, tosenden Wellen, deren Geräusch beinahe den Himmel erzittern ließ. Ein Insel nach der anderen stürzte ein und versank auf dem Meeresgrund. Im dunstigen Staub und Rauch schossen zwei Gestalten in den Himmel und flogen Holt gen Westen, zu entkommen. Sie waren erst 1000 Meilen geflogen, als plötzlich ein Lichtstrahl vor ihnen ersschien.
Als sie den großen Jungen Mann erblickten, der nicht weit vor ihnen stand, werfensterten sich ihre Mienen. Hancho blieb gefasst und ließ die am locker und seinen Seiten hängen. Der Mann verbeut sich leicht und fragte, Senior Liu, gibt es wirklich keine Möglichkeit, unser beider Leben zu retten? Hanli nicht die Augen leicht zusammen, griff nichten, sondern lächelt nur, ein Wort zu sagen. Wir sind bereit, unseren Anteil am gesamten Vermögen unseres Clans anzubieten. Wir bitten euch nur, unser Leben zu verschonen, die Hanli nicht reagiert, fuhr Hancho vorsichtig fort. Sein Hand steckten in den Armeln, ein Hand umklammert fest einen grünen Jade-Talisman, die andere sprach heimlich einen Zaubersprach. Lady hu Jiu neben ihm hat, obwohl sie schwieg, ihr Hand bereits diskret in die Armel zurückgezogen. In diesem Moment erstrahlt das Grün Licht Hanli plötzlich heller, und trat auf die beiden zu. Beim Anblick dessen stießen beid gleichzeitig einen leisen Schrei aus, und Schimmens grüns Licht flammte aus ihren Armeln auf, halt sie und verschmolzte ihnen. Augenblicklich verschwanden ihre Gestalten. Einen Atemzug später, 10.000 von Kilometern entfernt. Ein Lichtblitz erhellt die Leer, und die Gestalten von Hancho und der anderen Person erschienen wieder. Wir haben viel Verlust erlitten, aber glücklicherweise haben wir die göttliche Bewegungstechnik frühzeitig vorbereitet. Ich bin sicher, dass uns nicht einholen kann, wenn seinen unsterblichen Körper für die Fluchttechnik einsetzt. Hancho mustet die Umgebung immer noch besorgt. Dies göttliche Bewegungstechnik ist wahrlich ein Wunder. Kapitel 137, Stadt des schwarzen Winds. Übersetzer, Loki 1994. Die Insel des schwarzen Winds, die Zentralinsel der Region des schwarzen Windmeers, ist unglaublich weitläufig. Es wäre treffender, sie als Kontinent des schwarzen Winds zu bezeichnen. Neben der Hauptinsel umgeben sie mehr als 10 weitere Inseln unterschiedlicher Größe. Die Insel des schwarzen Winds zeichnet sich durch ein hochdichte spirituelle Energie, reichhaltig Bodenschatz, weite Landstrich und reiche Ernten sie übertrifft an der Inseln ein Vielfaches und verfügt sogar über ein einzigartiges Teleportationsfeld für Reisen in die Außenwelt. Täglich strömen unzählig kultivierend und einfach Leute mit allen Arten von Kultivierungsressen und Vorräten aus der gesamten Region des schwarzen Windmeers hierher, 200 Fluss, die ins Meer münden. Darüber hinaus werden unzählig selten Schätze aus der Insel getauscht und in all Richtungen verbreitet, was zu unvorstellbarem Wohlstand führt. Manche behaupten sogar, dass mehr als die Hälfte der Essenz der Region des schwarzen Windmeers auf der Insel des schwarzen Winds zu finden ist. Die Insel des schwarzen Winds selbst liegt südlich der Region des Neuen Meers. Dort erhebt sich ein gewaltige Stadt, die einem riesigen, am Boden liegenden Wall gleicht. Allein die Stadtmauern reichen hundert von Metern hoch empor, wie ein Gebirge. Im Inneren reichen sich praktisch gebohrt dicht aneinander. Die Straßen sind breit, sauber und gut miteinander verbunden. Menschen wimmeln auf den Straßen. In der Luft schweben Gebäude und Lichtstreifen durchziehen den Himmel. Die Stadt ist Blackwind City, die größte und gewaltigste Stadt auf Blackwind Island. Die Teleportationsanlage, die ins frei führt, befindet sich innerhalb dieser Stadt. Die Sonne strahlt herab, und Blackwind City war bereits von geschäftigem Treiben erfüllt. Blackwind City ist ein Küstenstadt. Vor der Stadt legt unzählig Schiff verschiedenster Größen und Typen über das Meer an, sie zu erreichen. Die meisten dieser Schiff gehorten einfachen Leuten. An einer Küste, mehr als 10 Meilen von Blackwind City entfernt, stand ein riesiges Dock mit einer unverwechselbaren Architektur. Das Dock war mehrere hundert Meter lang und etwa 20 bis 30 Meter breit. Der gesamte Anlage war aus weißem Jade erbau, und unzählig mit Schriftzeichen und Runen versiert Objekt glanzten im Licht. Der weiß Jade-Anlage erhob sich betrachtlich über den Meeresspiegel und ähnelte aus der Fern dem ausgestreckten Riesen. Der Anlage war voller Menschen. All blickten in die Fern, als warteten sie auf etwas. Ein etwa 17 oder 18-jähriger Teenager leicht dunkler Haut und ein besonderes Aussehen stand inmitten der Mensch. Schwer atmet tief ein,
der Solzig, Stechen Gerik der Meersbreis stiegem in die Naes und Lies in die Sternrunzeln. War auf dem Festland geboren und aufgewachsen. Obwohl bereits 2 Jahr auf der schwarzen Windinsel lebte, konnte den Gerik der Meersbreis immer noch nicht ertragen. Oh, kleine Mu, du bist ja früh da, drang ein Stimmen sein Ohr. Mu schwer blickte auf und sah einen stammigen Mann auf sich zukommen. Sein breits Gesicht und der dickte Bart verliehen ein etwas grimmiges Aushen. Bruder Jau neckt mich schon wieder. Ich bin noch nicht so früh da wie du, sagt Mu schwer lächelnd. Der stammige Mann heißt Jau und wirkte etwas einschuchtend. Doch in Wirklichkeit war ein sehr gutmütiger und sanfter Mensch. Und Mu schwer waren beide Freigeister und hatten sich anfangs als Feinde betrachtet, doch nach dem SIE nach Schwarzwindstats zurückgekehrt waren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hat sich ihr Verhältnis verbessert. Jau hu kischet zweimal, stellte sich dann neben SIE und unterhielt sich ungezwungen mit ihnen. Kleine Mu, why läuft den diesen Monat, fragte Jau hu Leser. Nicht viel. Ich word in den nächsten Tagen wohl kein Auftritt bekommen. Bruder Jau, why sieht es bei der US? Mu schwerrunzelt die Stirn und schüttelte den Kopf. Hat in letzter Zeit kein Glück gehabt. Gestern habe ich einen guten Deal in Land gezogen und ein bisschen Gewinn gemacht. Jau hus Gesichtsausdruck variiert einen Anflug von Stolz, doch es war kein Angebere. In den nächsten Tagen wird ich hart arbeiten. Ich wird versuchen, bis Ende des Jahres jene Geisterstein zu sammeln, ein Flash-Transformations-Elixir zu kaufen, sagt Jau hu zufrieden. Das ist wunderbar. Mit Bruder Jaus spirituellem Wurzeltalent und der Unterstützung des nascent Soul Water wird die Condensation der nascent Soul viel leichter fallen. Dann kann sich der Jagdgruppe anschließen, Dämonenbestien auf sie zu jagen und viel mehr Geld verdienen als jetzt, Mu schwesprach voller Bewunderung. SIE hat gerade erste Rennen goldenen Kern kondensiert und hat noch einen langen Weg vor sich, das Stadium der nascent Soul zu erreichen. Jau hus Lächeln wird breiter. Klopfte Mu schwer auf die Schulter und sagt, Klein Mu, du bist noch jung. Wenn du den jetzigen Leistungen mit meinen damals vergleichst, wirst du mich mit Sicherheit noch übertreffen. In diesem Moment holte ein gewaltige Explosion vom fernen Horizont wieder. Mu schwer und Jau hus Gesichtsausdruck veränderten sich schlagartig. Sie verstummten und blickten zum fernen Horizont. Über dem tiefblauen Himmel zogen weiß, von der Explosion beeinflusst Wolken ab. Ein kolossal weiß Gestalt erschien am Horizont und bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. In wenigen Augenblicken nähert Sie sich und verwandelt sich in ein riesiges weißes Schiff. Das Schiff war etwa 300 Meter lang und fast 30 Meter hoch, wie ein Berg, der in der Luft schwebte. Es bestand aus 20 bis 30 übereinander liegenden Decks. Jedes Deck hat unzählig klein Gange, die jedoch all Fenster waren, die in zahlreich Raum führten. Als sich das Schiff doch nähert, verlangsamte es sich rapid und kam schließlich zum Stehen. Es schwebte ruhig in der Luft. Boom, boom, crash. Die spirituellen Runen auf dem doch erstrahlten plötzlich und strahlten ein besonderes spirituelles Licht aus, das sich zu einer dichten Lichtsäule verdictiert, die senkrecht in den Himmel schoss und das groß, in der Luft schwebende Schiff beruht. Unzählig spirituell Runen erschienen auf dem Boden des Schiffs und bildeten ein komplexes Muster. Die verschiedenen Farben des Lichts in der Lichtsäule drangen gleichzeitig in die spirituellen Runen am Schiffsrumpf ein. Die Lichtsäule glich einer riesigen Ankerkette, die das große Schiff in der Luft mit dem doch verband. Geleitet von der Lichtsäule sank das große weiße Schiff langsam herab und hielt direkt am Dock aus weißem Jade. Dieses schwebende Schiff, das Wolkenschiff, war in der gesamten Region des Schwarzen Windmeers berühmt. Obwohl das Schwarze Windmeer nur ein Grenzgebiet war es im Vergleich zum gesamten Reich der Wahren Unsterblichen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Selbst im nördlichen Reich der Unsterblichen war es nur ein klein, abgelegen Eck. Für die kultivierenden Haie jedoch war die Region des Schwarzen Windmeers von erschreckender Weite. Selbst für einen Wahren Unsterblichen war es unglaublich zeitaufwendig, sie zu durchqueren.
Groß und klein Inseln sind über die gesamte Region des Schwarzen Windmeers verstreut. Das Meer wimmelt von dämonischen Bestien, die ein ständig Gefahr darstellen. Abgesehen von einigen wenigen Kultivierenden auf dem Niveau der wahren Unsterblichen ist es für gewöhnlich Kultivierend äußerst umständlich, an der Inseln zu besuchen. Kapitel 138, der unsterbliche Ursprungsstein und der Erdpillenmeister. Übersetzer, Loki 1994. Nachdem Han Limu Schwes Wort gehört hat, Schwieger und Flog Zurich am Torbogen. Kultivierend von außerhalb, die Stadt betreten wollten, mussten Diocese Tor passieren. Als ankam, hat sich bereits ein langer Schlange gebildet. Mehrere Gestalten in schwarzen kultivierenden Roben bewachten das Stadte und kassierten Eintrittsgeld. Dies Gestalten sahen zwar ausy kultivierend, waren aber kein Menschen, sie schienen unsterblich Soldaten der Erde zu sein. Auf einer Seite des Stadtes waren in großen Schriftzeichen die Eintrittsgebühren für verschiedene kultivierenden Stufen aufgeführt. Allerdings mussten nur diejenigen im Stadium der Lehrenveredelung zahlen, die Anzahl der benötigten Geistersteine für diejenigen im Stadium der Integration und darüber war nicht angegeben. Warum steht die nur bis zum Stadium der Lehrenveredelung? Bedeutet das, dass diejenigen im Stadium der Integration und darüber keinen Eintrittspreis zahlen müssen? Han Lee warf einen Blick auf die Schriften und fragte beiläufig, Senior, hat recht. Kultivierend ab der Integrationsstufe Geniusen einen hohen Status und müssen daher kein Gebühren für den Stadteintritt entrichten, muschwelachelt und antwortet, aha Han Lee kichert. Einen Augenblick später erreichten die beiden das Stadte. Han Lee zog kein Geisterstein hervor, verschränkte ruhig die Hand hinter dem Rücken und betrat die Stadt. Das Spirituell liegt in den Handen der beiden Stadtwatchen blitz auf und umspielt Han Lees Körper. Die Wachen blieben regungslos stehen. Schwerschien überrascht, zog aber sogleich zwei minderwertig Geisterstein hervor und reichte den Wachen. Hastig folgte Han Lee, sein Gesichtsausdruck noch respektvoller. Hinter dem Stadte erstreckten sich breit, etwa 7 oder 8 Meter breit Straßen, gepflastert mit blauem Stein. Die Straßen waren geräumig und wirkten gepflegt und sauber. Auf der Straße flossen die Pferdekutschen wie ein Fluss dahin, und die Menschen kämen und gingen wie Shuttles. Man konnte anschwer erkennen, dass die Kultivierenden über betrachtlich spirituell Kraft verfügten, und es gab sogar einig hochrangig kultivierend. Rehen geräumiger, hell erleuchtete Läden säumten die Straße zu beiden Seiten, makello sauber. Die Läden verkauften allerlei Kultivierungsmaterialien in guter Qualität. Innerhalb der Stadt gab es kein Flugbeschränkungen, solange man nicht zu hoch flog, würde es niemand bemerken. Han Lee erhob sich in die Luft und blickte sich Von außen war nichts Besonderes darin. Doch als die Stadt betrat, bot sich ein Bild des geschäftigen Wohlstands. Die Läden drängten sich dicht und einfach laut und kultivierend lebten tur. Überall erfüllten Geräusch und Regs treben die Luft. Dieser Anblick des Wohlstands bewegt ihn zutiefst. Was mag der Senior wohl diesmal in Schwarzwindstadt kaufen wollen? Oder gibt es etwas, das erledigen mochtet? Muschwedging zu Han Lee und fragte vorsichtig, ich habe gehört, dass sich das Teleportationsfeld, das aus der Schwarzwindmeerregion hinausfährt, in Schwarzwindstadt befindet. Han Lee dreht sich zu Muschwerem und fragte beiläufig, stimmt. Diocese Teleportationsfeld befindet sich im himmlischen Sternenturm mitten in der Stadt. Senior, beabsichtigte die Schwarzwindmeerregion zu verlassen. Muschwer zögert einen Moment, bevor fragte. Han Lee sagt nichts, sondern nickte nur leicht. Nun Senior, ich möchte juk nicht enttäuschen. Jetzt kommen viel Menschen nach Schwarzwindstadt, die Schwarzwindmeerregion zu verlassen. Aber niemandem ist es gelungen. Kapitel 139, Alchemisten des Reichs der Unsterblichen. Übersetzer, Kubihu. Han Lee warf nur einen kurzen Blick auf die Kultivierungs- und Entgiftungselixier und ging dann direkt zu den Regenerationselixieren im Holzriegel neben ihm. Jeds Elixier war mit einer Beschreibung vers hen, die seine Eigenschaften und seinen Preis klar angab.
Sein Blick glit langsam darüber und blieb dann der Flash Guan dann hängen. Diaces Elixir konnte die Lebensenergie enorm wiederherstellen und das Blut starken. Jedes Mal, wenn den Sensken mit dem Zeitgesetz kondensiert, will unweigerlich viel Blut. Diaces Elixir war dafür perfekt geeignet und konnte die Erholungszeit deutlich verkürzen. Gebt mir 5 Flaschen Guan dann, sagt Han Li, obwohl Diaces Elixir sehr teuer war, enthielt jede Flasch nur 3 Pillen und benötigt 30 hochwertig Geisterstein. Die jedoch bereits einig hochwertig Geisterstein von den Erden und Lösen an Sterblichen erhalten hat, die getötet hat, macht ihm das nicht viel ausja, rief Verwalter Lu freudig und zog einen Token hervor. Ein weißer Strahl drang ausdem Token in die Schutzbarriere den Tracen und offnet ein Luki. Dahinter war ein Diener mit 5 Flaschen smaragdgrünem Jade. Han Li suchte ernut und wollte ein Elixir, das die Absorption himmlischer und erdverbundener spiritueller Energie beschleunigte, das Wang Yuan Dan, und ein Tarnelixir, das göttlich Bewusstsein fortgeschrittener Ware unsterblicher verbergen konnte, das Zhang Ji San. Beide waren teuer und kosteten in fast die Hälfte seiner hochwertigen Geisterstein. Die Risiken, denen später begegnen wird, unvorhersehbar waren, nahm das Risiko, sein gesamtes Kapital auszugeben, natürlich in Kauf. Verwalter Lu strahlte vor Freude, denn dies Transaction war in der Tat von großer Bedeutung für ihn. Gerade also Han Li weitere spirituell Heilmittel vorstellen wollte, hörten sich schreit. Dann stiegen zwei Gestalten in den 5. Stock hinauf. Die Entführerin war eine junge Frau von etwa 18 oder 19 Jahren in schneeweißen Gewanden. Ihr Gesicht war zart, ihr Figur anmutig und unberührt von weltlichen Makeln, wie eine himmlische Jungfrau, die vom Mundpalast herabgestiegen war. Neben ihr stand ein junger Mann in einem blauen Gewand, etwa 20 Jahre alt, gut aussehend, aber mit einem arroganten und unangenehmen Ausdruck. Lu Ping, haben sie die spirituellen Materialien vorbereitet, die sie letztes Mal angefordert haben, fragte der junge Mann im blauen Gewand Han Li kurz angebunden und wandte sich dann wunjid Hofflichkeit und Verwalter Lu. Es stellt sich heraus, dass die Altest Young Dame und Meister Fang eingetroffen sind. Wir konnten sie nicht gebührend begrüßen, bitte verzeihen sie ans Meister Fang, die angeforderten Gegenstand sind bereit, ich wird sie ihnen sofort bringen. Verwalter Lu eilte auf ihn zu und warf Han Li dabei einen schuldbewussten Blick zu. Großmeister, Han Li's Herz machte einen kurzen Sprung. Betrachtet den jungen Mann im blauen Gewand und bemerkt ein kleines rotes Kesselemblem an dessen Kragen. Senior, das ist ein Symbol, das nur Alchemisten tragen. Dies Person ist ein menschlicher Alchemist aus den Ranges, flüstert Mu Schwer, die neben ihm stand. Han Li schien nachdenklich zu sein, nickte dann leichtend wandte den Blick von dem Mann ab, die anderen Elixir zu betrachten. In diesem Moment rief Lu Ping zwei Diener herbei, die sich die beiden jungen Frauen in Weiß kommen sollten, waren selbst nach an den Jing. Die junge Frau in Weiß wirkte besorgt, bewahrt aber ihre mutige Haltung, als sie zu dem Holzriegel mit den verschiedenen Heil- und Entgiftungselixiren ging, sie zu untersuchen. Bruder Mo ist mit großem Glück und außergewöhnlicher Stock gesegnet, daher ist wahrscheinlich versehentlich in eine Art Verbetin-Formation oder einen besonderen Raum geraten, der die Ortung der Jurgistlamp blockiert. Schließlich sind solche Dinge nicht Bielos. Macht die kein allzu großen Sorgen, trostet der junge Mann in Blau, der jungen Frau in Weiß folgte, sie sanft. Ich glaub nicht, dass dem großen Bruder etwas zugestoßen ist. Diesmal müssen wir dies Person unbedingt finden. Die junge Frau in Weiß nickte leicht, ihr Stimm klang wie der melodisch Gesang einer Nachtigall. Han Li beachtet die beiden anderen nicht, sondern untersuchte schnell all ausgestellten Elixier, fand aber nichts, was begehrt. Los geht's, sagte Mu Schwer, dreht sich und ging nach Anten. Als den Pavillon der himmlischen Medizin verließ, blickte Han Li auf die geschäftige Mensch auf der Straße und fragte Mu Schwer, gibt es auf der Schwarzwindinsel ruhig Höhlenwohnungen zu mieten? Senior, die Behausung der Ubergsig, 500 Meilen außerhalb der Stadt, wird vom Inselmeister gegründet und dient als Unterkunft für reisend kultivierend. Wenn Senior Dorthing Racen möchte,
kann ich begleiten. Ich habe schon mehrere Gasdorthing geführt und kenn den Weg daher sehr gut, schwer antwortet sofort, nicht nötig. Sagt mir einfach die ungefähr Lage, ich kann allein gehen, Hanli winkte ab und sagt, Senior, folgt der Hauptstraße in der Stadt bis zum Norden, den einfach geradeaus nach Norden, und wordet die sein schwer wirkte etwas enttäuscht, antwortet aber sofort. Hanli schnippte dem Handgelenk und warf einen grünen Kristall von der Großeinstrachenorges in einem Bogen auf schwers Brust zu. Diese fingen schnell auf und stellte bei Genora Betrachtung fest, dass es sich einen erstklassigen Geisterstein handelte. Sein Gesichtsausdruck variiert ein Mischung aus Furcht und Freude, doch sagte sofort leicht Zurück, reichte mir den Kristall bei den Handen Zurück und sagt, Senior, gebt zu viel. 5 mittelgradig Geisterstein werden genugen, nehmt ihn ruhig. Dieser Kristall ist nicht umsonst, ich brauche Hilfe. Bitte sagt es mir, Senior, schwer fühlte sich daraufhin etwas unwohl, steckte den Geisterstein aber nicht hastig weg. Öffnet den Mund, zu fragen. Hanli war der Reaktion des jungen Mannes zufrieden, nickte leicht und sagt, ich möchte, dass herausfindet, wie man die Quote für die Ausreise von der schwarzen Windinsel erholt. Solange nützliche Informationen sammelt, wird ich sicherlich nicht schlecht behandeln, Senior, kein Sorge, ich wird mein Bestes geben, schwer nickte freudig und fast einen Entschluss. Nachdem sich ihr Wedge getrennt hatten, gingen sie ihre Wedge. Hanli schlendert gemakklich die Hauptstraße der Stadt entlang und betrachtet die umliegenden Geschäft und Betrieb. Workte dabei so gemakklich und entspannt, als würde die Stadt verlassen. Kapitel 140, der Weg der Alchemie. Übersetzer, Kubihu über den Alchemisten der Erdenebene gibt es tatsächlich die Alchemisten der Himmelsebene. Wenn ich mich nicht irre, sind menschliche Alchemisten in der Lage, Elixier für gewöhnlich kultivierend herzustellen, während Alchemisten der Erdenebene Elixier für unsterblich brauen können. Ich frage mich, was das Besondere an den Alchemisten der Himmelsebene ist. Hanli schien in Gedanken versunken und nickte leicht, bevor weiterfragte. Die Einteilung in Alchemisten der Menschen und Erdenebene, wie du es beschreibst, ist gar nicht so abwegig. Was die Alchemisten der Himmelsebene betrifft, so gibt es auch den Dau-Alchemisten, den ranghöchsten Alchemisten im Reich der Unsterblichen. Status lässt sich nur daran erkennen, ob sie Elixier der Dau-Eben herstellen können, sagt Mo Guang langsam. Ich frage mich, wie sich Elixier der Dau-Eben von anderen Elixieren unterscheiden. Hanli war leicht überrascht und fragte nach. Dau-Elixier sind Elixier, die Kraft der Gesetz von Himmel und Erde in sich tragen Mo Guang erwidert, sie enthalten die Kraft der Naturgesetz. Konnte es sein, dass man nach dem Trinken dieses Elixiers die Kraft der Naturgesetz direkt begreifen kann? Hanlis Herz regte sich leicht, als ihm etwas einfallen war. Im Reich der Unsterblichen streben all, die Prüfungen bestehen, unsterblich zu werden, danach, die Kraft der Naturgesetz zu erlangen, unsterblich zu werden. Dies geschieht hauptsächlich auf zwei Wegen. Der erste Weg besteht darin, Alttext und Techniken zu studieren und während der langen Kultivierungsphase Himmel und Erde stetig zu verinnerlichen, bis man schließlich die Möglichkeit hat, die Kraft der Naturgesetz zu begreifen. Der zweite Weg besteht darin, verschiedene spirituelle Materialien, die Kraft von Himmel und Erde enthalten, zu Dauerelixieren zu werfen, die zu trinken und den zu begreifen. Ma Guang sagte kein Regung und fuhr fort. Word das Trinken einst Dauerelixiers bei solchen Wirkungen nicht 10.000, wenn nicht gar 100.000 Jahr Musseimer Kultivierung überflüssig Mädchen, in Hanlis Hazen Brayut sich ein Sturm zusammen, doch holt tief Luft und fragte ruhig, das stimmt. Nicht ganz. Auch wenn man die Möglichkeit haben mag, den Dau der Alchemie zu erlangen, ist die Wahrscheinlichkeit, die südhorigen Gesetz zu verstehen, äußerst gering. Aber selbst dann wird es später viel einfacher sein, die Gesetz zu verstehen. Ma Guang schüttelte den Kopf und sagt, hängt die Wahrscheinlichkeit, die Gesetz zu verstehen, von der Qualität der Daupil ab. Hanli dacht einen Moment nach und fragte dann weiter, natürlich. Im Allgemeinen enthält der Weg der Alchemie Gesetz, aber ein Pil, die Gesetz enthält, ist nicht zwangsläufig ein alchemistisches Artefakt. Das entscheidende Kriterium ist,
Ob die Pil nach erfolgreicher Verdelung die legendären Daumuster auf ihrer Oberfläche aufweist. Außerdem wird der Grad der Pil und der Anzahl der Daumuster bestimmt, erklärt Mogwang langsam. Daumuster. Weißt du, wie viel Daumuster die hochwertigste Daupil hat? Han Li merkte sich die Information und fragte weiter, maximal 9 Pillenmuster. Das ist ein Daupil 9. Grades, ein wahrhaft legendäres Artefakt. Selbst ein Daupil 10 Grades ist ein spirituelles Artefakt, das die Schöpfung von Himmel und Erde in sich birgt, extrem kostbar und selten im Reich der Unsterblichen, sagt Mogwang. Aha! Kein Wunder, dass die Meister der himmlischen Pillen im Reich der Unsterblichen einen so hohen Status genießen, Han Li nickte leicht. Ich weiß, dass Deoist Han ebenfalls ein außergewöhnlicher Alchemist im Geisterreich ist. Your heutige Frage dürfte für die Meister der himmlischen Pillen von Bedeutung sein. Aber meines Wissens gibt es unter über 1000 menschlichen Pillenmeistern nur einen einzigen Erdenpillenmeister, und selbst unter 100.000 Erdenpillenmeistern findet sich vielleicht kein einziger Deo-Pillenmeister. Himmlisch Pillenmeister, die hochwertig Daupillen herstellen können, sind noch seltener. Mogwang schien ein versteckte Bedeutung in seinen Worten zu haben. Haha! Alchemie erfordert Erfahrung und spirituelle Materialien, die Kraft der Gesetz von Himmel und Erde in sich tragen, sind extrem selten. Woher sollen wir so viel Übungsmaterialien nehmen? Han Li kichert leise und sagte keine Überraschung. Du hast in einem Punkt recht. Ein weiterer Grund ist, dass die Formeln der Daupillen sehr selten sind. Sie werden all von den Großmärkten des Unsterblichen Reichs gehütet. Die Meister der himmlischen Pillen des Unsterblichen Reichs und die Alchemisten des Geisterreichs ahnen sich darin, dass die meisten von ihnen diesen Großmärkten angehören, außenstehend können ihnen so gut wie begegnen, sagt Mogwang. Han Li runzelt die Stirn. Stimmt, es gibt auch ein Gerücht über die Daupillen, dass ihre Formeln nur von einer bestimmten Anzahl von Meistern der himmlischen Pillen verstanden werden können. Sobald genug Menschen sie verstanden haben, wird es für andere unmöglich sein, dies Methode der Pillenherstellung zu begreifen, erinnert sich Mogwang und fügte hinzu, gibt es so etwas wirklich? Es ist wahrlich mysteriös, Han Li fühlte sich unwohl. Ob die gerügt war oder falsch sind, hat niemand überprüft. Doch jeder glaubt sie lieber, als sie nicht zu glauben. Deshalb weigern sie sich normalerweise standhaft, ein Daupillenformel mit Außenstehenden zu teilen, sobald sie dies erhalten haben, sagt Mogwang. Han Li lächelt gequält. Verstand das vollkommen, hat in Han Lis Stelle genauso gehandelt. Das ist alles, was ich über Daupillen und himmlisch Pillenmeister weiß. Ich hoffe, ich kann dir helfen, Han Deoist, sagt Mogwang gleichgültig, während sein Gestalt blitzartig in den Schatten verschwand. Dank, Deoist Mogwang. Einen Moment bitte, ich hat dir noch ein Frage. Han Li fiel plötzlich etwas ein, und rief Mogwang zurück. Oh, was gibt es, Han Deoist? Fragte Mogwang. Es geht den unsterblichen Ursprungsstein, wer dir für deinen Rat dankbar, Han Li sagt, unsterblich Ursprungsstein sind sehr nützlich. Man kann sie im Kampf verwenden, die unsterblich spirituelle Kraft des Körpers schnell wieder aufzufüllen, und sie beschleunigen auch die Kultivierung. Sie sind überall selten, Mogwang sagt, kein Wunder, dass man sie wie Geld ausgeben kann. Wie lange dauert es, einen unsterblichen Ursprungsstein zu kondensieren? Han Li fragte. Das hängt vom dualigen Kultivierungsniveau ab. Im Allgemeinen braucht ein wahrer Unsterblicher im fortgeschrittenen Stadium ein Jahr, ein wahrer Unsterblicher im mittleren Stadium 10 Jahr und ein wahrer Unsterblicher im frühen Stadium 100 Jahr oder länger. Mogwang dacht einen Moment nach und sagt dann, 100 Jahr, Han Li runzelt die Stirn. Die Teleportationsformation kostet 5 unsterblich Ursprungsstein. Sein ursprünglicher Plan war gewesen, dass es selbst tun wird, wenn die Kondensierung eines unsterblichen Ursprungssteins nicht lange dauern wird. Es scheint, dass dieser Plan jetzt nicht mehr umsetzbar ist, fuhr Mogwang fort. Der unsterbliche Ursprungsstein, den ich eben erwähnt habe, ist noch von geringer Qualität. Genau wie Geisterstein werden unsterblich Ursprungsstein in vier Stufen unterteilt, niedrig, mittel,
Hock und erstklassig. Hochwertig unsterblich Ursprungsstein werden üblicherweise von hochrangigen unsterblichen verdictet. Gibt es außer der Notwendigkeit einer ständigen Zufuhr unsterblicher spiritueller Kraft von außen noch andere Einschränkungen, fragte Han Lee. Die Kultivierung ist während der Verdichtung von unsterblichen Ursprungssteinen unmöglich. Daher werden unsterblich, außer im äußersten Notfall, nichts tun, was ihnen großen. Kapitel 141, Alchemieprüfung. Übersetzer, Sweetie 3. Als Manager Lu Han Lees Wirthort, runzelte kurz die Stirn, doch sein Gesichtsausdruck normalisiert sich schnell wieder. Manager Lu, sein sei unbesorgt, ich wird all anfallenden Kosten für die Prüfung übernehmen, fügte Han Lee hinzu. Die Vorgesetzte dies angeordnet hat, wird unser himmlischer Medizinpavillon sicherlich nicht enttäuschen. Bitte fahren fort, daraufhin zögert Verwalter Lu nicht lange. Verließ den Raum und führte Han Lee die Treppe hinunter. Verließen die hinter Halle im ersten Stock und folgten einem Korridor zum hinteren Hof. Am Ende des Korridors befand sich ein runder Torbogen, der den vorderen und hinteren Hof trennte. Noch bevor Han Lee den Torbogen erreicht, spürte darin einen transparenten Lichtschirm, von dem Raumwellen ausgingen, scheinbar ein Teleportationsfeld. Verwalter Luna hört sich, blieb stehen und wandte sich an Han Lee, Vorgesetzter, bitte warten einen Moment hier. Wird informeren dreht sein Hand, zog einen violeten Token hervor und schnippterin in Richtung des Torbogens. Sofort erstrahlt ein Lichtkranz im Torbogen. Dann machte einen langen Schritt hinein, und sein Gestalt verschwand augenblicklich. Han Lee sah sich einen Moment lang nur dann zu bemerken, wie das Licht im Torbogen wieder erschien. Als aufstieg, erreichten die Stimme von Verwalter Lu, Senior, bitte tretet ein, daraufhin trat Han Lee durch den Torbogen. Beim Betreten spürte wie sich warm in seinem Körper ausbreitet, und ein starker, vermischter Duft von Heilkrauten stieg ihm in die Nase. Blickte sich und erkannte, dass sich in der Haupthalle eines Gebäudes befanden, das einem unterirdischen Palast ähnelte und von breiten Gangen umgeben war, die in all Richtungen führten. An den Wänden jedes Ganges befanden sich bronzene Türen, etwa 3 Meter hoch, in deren Inneren flackend Flammen zu sehen waren. Bevor Han Lee sein Umgebung vollständig erfassen konnte, führte ihn Verwalter Lu in einen der Gange, direkt in einen geräumigen Empfangsraum. Drinnen saß ein älterer Mann mit roten Haaren und einem kurzen, dunkelvioletten Gewand. War von durchschnittlicher Statur, hielt ein Titus in der einen Hand und rote mit dem Deckel in der anderen sanft die Teeblätter Han Lee blickte innen und bemerkt sofort die Aura des Mannes. Sein imposante Erscheinung ließ keinen Zweifel daran, dass ein Kultivierender der Stufe des großen Aufstiegs war. Als der rothaarige Alt die beiden nahe kommen sah, stellte sein Titus ab und stand langsam auf. Verwalter Lu stellte in Han Lee vor, Verite Meister, dies ist Meister Ju aus unserem Pavillon der himmlischen Medizin, ein Alchemist der Stufe A. Hat sich bereit erklärt, bei dieser Prüfung zu helfen, vielen Dank, Meister Ju, sagt Han Lee und verbüht sich. Der rothaarige Alt wusste, dass Han Lees Kultivierung seiner eigenen in nichts nachstand, und wagte es nicht, ihm gleichgültig zu begegnen. Oft nicht leicht den Mund und sagt, wenn du den Alchemiekunst testen willst, kannst du dich mehr im Herstellen der Huiyang-Pil messen, eine Pil, die spirituell Kraft wiederherstellt. Onnen der Qualität der Pillen können wir den Niveau bestimmen Huiyang-Pil? Kennt die Rezepte nicht. Verkaufte SIVL legt, fragte Han Lee leicht gerunzelte Stirn. Oh, der rothaarige Alt war etwas überrascht, die offenbar nicht erwartet hat, dass Han Lee selbst die Rezepte nicht kannte. Konnte sich ein wenig Verachtung nicht verneifen. Du brauchst nicht zu kaufen. Obwohl die Huiyang-Pil ein Pil für Menschen ist die Rezepte in der nahen Küstenregion weit verbreitet, und wird vielerorts verkauft. Ist ohnehin nicht viel wert. Kann es jetzt geben, lieber Deoist, sagt der rothaarige Alt, sein Handgelenk zitterte, und ein weißer Jadestreifen flog sanft auf Han Lees Gesicht. Han Lee nahm die formell entgegen und durchlügtet mit seinem göttlichen Bewusstsein, innerlich suffsend.
Die formell selbst war kostenlos, doch die Heilkrauter waren teuer, und musst Geld ausgeben, zwei Portionen davon zu kaufen. Diesmal war es in der Tat ein betrachtlich Ausgabe. Anschließend erklärt im der Rothaarige Altmann ruhig einig wichtig Punkt, die beim Herstellen der Huiyangpil zu beachten waren. Han Li hort aufmerksam zu, nickte leicht und notiert sich als stillschweigend. Gleichzeitig begann basierend auf seiner Erfahrung, die Hitzeregulierung und die Reihenfolge der Zugabe der Heilkrauter zu überdenken. Eineinhalb Stunden später erhielten Han Li und der Rothaarige Altmann Jules einen vorbereiteten Butel von Verwalterloo, der notwendigen Heilkrauter für die Herstellung der Huiyangpil enthielt. Dann betreten sie Jules einen separaten Alchemieraum. Im einem lauten Null schloss sich die schwer bronzete. Han Li betrachtet die Umgebung und stellte fest, dass dieser Alchemieraum sich deutlich von denen unterschied, die im Geisterreich erlebt hat. Der Raum war fast völlig leergeräumt, nur ein einziger Ofen stand in der Mitte. Der Ofen, aus purpurfarbenem Kupfer, oder Purpurbronze, und Manschock, hat kein Führkanal im Boden, und orchen seinem oberen Teil fehlten Runen samt Sunden des Führers. Die Wanda und der Boden waren im komplexen Runen versiert, die wie eine Art Verbatin Formation wirkten, die spirituelle Energie im Raum bundeln und versiegeln konnte. Warf nur einen kurzen Blick darauf, bevor sich beruhigte und sich darauf vorbereitet, das Elixier zu werfen. Hob die Hand, und im einem lauten Klatschen schoss ein silberweiß Flamm, wie ein fliegender Vogel, in der Kapitel 142, nicht als gleichzeitig. Übersetzer, Kubihu. Nachdem Han Li den Pavillon der himmlischen Medisen verlassen hat, so geht zu seiner provisorischen Hohlenbehausung auf dem Youngberg zurückzukehren. Stattdessen schlendert umher und suchte nach größeren Läden. Hat fast all sein angesammelten Geisterstein, die zuvor beim Kauf hochwertiger Elixier gesammelt hat, aufgebraucht. Die in naher Zukunft Geisterstein benötigen wird, musste vorübergehend einig überflüssig magisch Waffenmaterialien verkaufen, sie gegen hochwertig Geisterstein einzutauschen. Han Li miskte sich unter die geschäftige Mensch auf der Hauptstraße und entdeckt nach etwas zwei Straßen ein Hausgebäude in bester Lage. Das dreistockige Gebäude war aus roten Lehmziegeln errichtet. Der Eingang wies ein sechseckiges Bogendach auf, das von zwei vertikalen, vergoldeten Säulen getragen wird. Es war mit glasierten blauen Siegeln gedeckt und mit einem gelben Dachversprung versiert, was ein sehr prunkvolles Aussehen verlieh. Über der Tür hing ein großes Schild mit rotem Hintergrund und goldenem Rand, auf dem drei Schriftzeichen zu sehen waren. Der Laden Baujai war riesig, vergoldet und sehr imposant. Baujai, das heißt Laden mit Schatzen, murmelt Han Li den Namen des Ladens vor sich hin, fand ihn etwas amusant, stieg die Steinstufen hinauf, ging durch die Tür und betrat die Haupthalle. Drinnen drängten sich einig Kunden, Gruppen von 5 oder 3 Personen den Palisander Holztriesen, die auf die verschiedenen magischen Artefakte und Gegenstände säten, die auf den Tablets dahinter ausgestellt waren. Neben ihnen stand ein Mann in einem grünen Gewand, der entweder fröhlich etwas erklärt oder ein magisches Artefakt von den Tablets nahm, es ihnen zu sagen. Han Li blickte sich und bemerkt, dass die ausgestellten magischen Artefakte zwar nicht von hoher Qualität waren, höchstens einig wenigeten sich verkultivierend im Stadium der nasierenden Ziel, aber dennoch besser als vergleichbar Gegenstand. In diesem Moment bemerkt in Orch der Mann im grünen Gewand und begrüßt hastig einen Stammkunden neben ihm, sein Gesicht strahlte vor Freude. Der Diener trat vor, ihn zu begrüßen. Herr, was suchen Sie? Oder darf ich Ihnen vielleicht etwas sagen? Ich bin nicht zum Kaufen hier, sondern zum Verkaufen, erwidert Han Li lächelnd. Dann folgen Sie mir bitte. Die Einkauf bei Baujai werden stets von Meister Hai und Meister Hu abgewickelt. Ich wird Sie zu ihnen führen, der Diener im grünen Gewand zuckte kurz zusammen, antwortet dann aber sofort. Han Li sagt nichts, sondern nickte nur leicht. Dem Diener folgend, stieg Han Li die gewundene Holztreppe in den dritten Stock hinauf. Die Gestaltung des dritten Stocks unterschied sich völlig von der Haupthalle im Erdgeschoss. Sie ähnelte nicht einem Ladenlokal, sondern einem Hotelzimmer,
unterteilt in Verstue den Bereich. Meister High, Meister Hu, ein Gast ist eingetroffen. Also sich der Tur eins Zimmersner hört, rief der Diener im grünen Gewand laut. Ein Leises Narren Tonte, und die Tur offnet sich. Han Li so zwei Personen, die sich im Inneren gegenüber saßen. Vor ihnen stand ein großer, quadratischer Tisch mit einem Scharkbrett, auf dem Dutzend Schwarz- und Weiß-Scharkfiguren standen. Die beiden Männer blickten auf, als Han Li den Raum betrat, und bemerkten seine imposante Ausstrahlung. Sofort erhoben sich und verbugten sich vor ihm. Der Mann mittleren Alters im grünen Gewand, der wie ein gelehrter Workter, winkte dem Diener im grünen Gewand zu, hinauszugehen, und sagt dann, ich bin Hai Wuliang, und der Herr neben mir ist mein College Hudayu. Darf ich ihren Namen erfahren, lieber Deoist, der kasbartige Altmann neben ihm war noch immer in das unvollendet Scharkspiel vertieft, den Blick nicht ganz vom Brett abgewendet. Obwohl fröhlich workte, war nicht ganz bei der Sache und nickte Han Li. Leicht zu. Ich bin Lucia Han Li erwidert, in Ubaujai gelten wir beid als Kenner, daher sind wir stets für die Beteiligung von Anschauungen zuständig. Die Gefahrt Lunan higher ist, haben sicher einen Schott zu verkaufen. Der gelehrt mittleren Alters fragte freundlich und sanft, ganz genau. Ich besitzt ein wunderschön Glock. Ich wär ihnen dankbar, wenn sie begutachten und einen Preis nennen konnten. Han Li lächelt und sprach weiter. Dann schnippte mit dem Handgelenk, und ein klein, schalenformig, schimmend blau Glock erschien in seiner Handflasche. Ihr Oberfläche war dicht mit Runen versiert, und mehrere schwarz, drachenformig Lichtstrom am spielten sie. Beim Anblick der Glock leuchteten Hai Wuliangs Augen auf, und der Blick des kasbartigen alten Mannes wandte sich endlich vom Scharkbrett ab. Die beiden nahmen die wunderschön Glock vorsichtig entgegen, betrachteten sie einen Moment lang, wechselten Blicke, und dann sagt einer von ihnen, dieses magische Artefakt ist von hoher Qualität, mindestens ein Kultivierender der Stufe des großen Aufstiegs kann es benutzen. Es scheint jedoch keine offensive oder defensive Funktion zu haben, sondern dient dazu, die spirituelle Energie eines Gebiets abzuskirmen. Dieses magische Artefakt hat Han Li nach Chose Eliminierung aus des Sen Speichering erhalten. Seine Funktion, wie der kasbartige Altmann sagt, war äußerst einfach. Daher war das erste Objekt, das Han Li hervorholt, dies Glock. Das ist was du gesagt stimmt, die Funktion dieses Gegenstands ist tatsächlich darauf beschränkt. Allerdings suchen manche kultivierend, die sich auf Techniken des Wasserattributs spezialisiert haben, nach einem Ort, ein spirituelles Wasserattribut-Artefakt zu verbergen. Dieses Objekt ist ein seltener und wertvoller Schatz. Ich denk, du kannst einen angemessenen Preis bieten. Han Li hielt in, lächelt dann und sagt, 3 erstklassig Geisterstein, was holst du von diesem Preis, hu überlegt einen Moment und sprach dann. Han Li dachte einen Moment nach, fand es fair und nickte. Dann, mit einer schnellen Handbewegung, erschien plötzlich ein Weißpull in seiner Handflasche, die ein leichter, sichtbar kalte ausstrahlt. Im selben Moment sank die Temperatur im Raum, und ein leises Narren Tonte aus den Titessen von Hai Wuliang und dem anderen Mann neben dem Scharkbrett. Der Tee darin Jeffro augenblicklich zu is. Beim Anblick dieser Polyptiten die Augen der beiden Männer vor Freude auf, während sie aufmerksam untersuchten. Nach etwa einer halben Stunde verließ Han Li langsam Ubaujai. Hai Wuliang und der andere Mann geleiteten in vom dritten Stock bis zum Eingang des Ladens. Beim Abschied beten sie in Ernut, als Schatze, die in Zukunft finden wird, mitzubringen und versprachen ihnen einen sehr guten Preis. Han Li lächelt zustimmend und wandte sich zum Gehen. Die beiden Männer sahen ihm nach, bis verschwunden war, bevor sie zu Ubaujai zurückkehrten. Die Gast, Kapitel 143, auf der sich nach jemandem. Übersetzer, Kubihu. Einige Tage später. Han Li meditiert in der geheimen Kammer seiner provisorischen Hohlenbehausung, als sich sein Gesichtsausdruck plötzlich veränderte. Öffnet die Augen, stand auf und ging hinaus. Mit einer Handbewegung sprach einen sauber. Die groß Tur der Hohlenbehausung öffnet sich rumpelnd,
und ein dunkelhäutige Gestalt stand draußen. Es war mu schwer. Senior Liu, ich habe einige Hinweise zu dem Fall gefunden, denner mir untersuchen ließet, mu schwer büt sich eilig und respektvoll vor Han Li, kommt hierin und erzählt mir, Han Li nickte leicht und ließ mu schwer in die Hole eintreten. Senior, nach den Informationen, die ich bisher gesammelt habe, gibt es zwei orthodox Methoden, ein Teleportationskontingent zu erhalten, kaum eingetreten, kam mu schwer sofort sash. Oh, welch bei den Methoden? Erzählt mir davon, Han Li sagt, die erste Methode erfordert einen Kultivierungsgrad von wahrem Unsterblichen oder höher und 100 Jahr Dienst als Gasteltester im Anwesen des Inselherrn, ein Teleportationskontingent zu erhalten. Eine andere Methode besteht darin, zufällige Missionen des Anwesens des Inselherrn zu erfüllen, einige dieser Missionen belohnen in MIT Teleportationskontingenten. Han Li hort zu und schwieg. Die erste Methode kam für in definitiv nicht in Frage. Die Belohnung vom Zenrichtungen Term und die mysteriösen Ketten, die sein nasierend Ziel fesselten, lasteten schwer auf ihm. Das war einer der Hauptgrund, warum das schwarze Windmeer so überstürzt verlassen musste. 100 Jahre waren einfach zu lang, fürchtet unverhörte hin Uranus. Die zweite Methode bestand darin, ein Mission zu erfüllen, und der Schwierigkeitsgrad, ein Teleportationskontingent zu erhalten, war zweifellos hoch. Im Vergleich zur ersten Methode war sie jedoch etwas besser geeignet. Wenn es in der Zeit ist, die Mission auszuführen, solltest du etwas vorsichtiger sein. Senior, neben den beiden Methoden habe ich auch herausgefunden, dass Teleportationskontingent auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, aber der Preis ist wirklich ziemlich hoch. Die Han Li in Gedanken versunken und still war, senkte mu schwer die Stimme und fuhr fort zu berichten. Weil, man braucht mindestens 5 unsterbliche Ursprungstein, und ich habe gehört, dass sie nicht leicht zu beschaffen sind. Han Li schüttelte den Kopf. Zusammen MIT der Teleportationsgebühr wären das 10 unsterbliche Ursprungstein. Selbst ein Kultivierender im frühen Stadium der wahren Unsterblichkeitskultivierung braucht 1000 Jahre, genig davon zu sammeln. Zuvor hatte sich innerhalb der Watchung-Allianz erkundigt, ob man einig unsterbliche Ursprungstein eintauschen kann, aber ein unsterblicher Ursprungstein kostet etwa 100 erstklassig Geisterstein. Selbst MIT gelte CIS in der Regel nicht garantiert, ihn zu bekommen, denn sobald ein unsterblicher Ursprungstein auftaucht, versucht sofort jemand, ihn einzutauschen. Aus dieser Situation geht klar hervor, dass die Kontrolle über den Zugang zur Schwarzwindinsel beim Inselmeister Lehrtunde nicht möglich, dass jemand ungehindert die Insel verlässt. Gut, ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Mühe, sagt Han Li, dreht die Hand zog einen hochwertigen Geisterstein hervor und gab ihn mu schwer. Vielen Dank, Meister. Sollten sie in Zukunft etwas benötigen, geben sie mir einfach Bescheid. Mu schwer freut sich sehr und war dankbar. Han Li lächelt und endlich mu schwer. Anschließend verschränkte die Hand hinter dem Rücken und begann, in Gedanken versunken, in seiner Hohlenbehausung auf und ab zu gehen. Nach einer Weile verließ die Hole und flog in eine Richtung. Im Zentrum von Schwarzwindstadt erhob sich ein riesiger, schwarzer Architekturkomplex. Die schwarzen Gebäude waren völlig von ihrer Umgebung isoliert, jeder Ziegel und jede Flies aus edlem Stein gefertigt. Das Areal erstreckt sich über ein betrachtlich Fläche und war sorgfältig MIT Pavillons, Türmen, Garten und Bächen angelegt, als, was man sich vorstellen kann. Es war eindeutig ein gewaltiges Anwesen. Das gesamte Anwesen verströmt ein schwarz, dunkel Aura und wirkte von außen wie ein schwarzen Rauch gehüllt. Vorbeikomend mieden es, hielten entweder Abstand oder eilten vorbei, wann sich zu nähern. Dies war die Residenz des Herrschers der schwarzen Windinsel, die Residenz des Inselkönigs. Wo dem Haupte erstreckt sich ein großer Platz. Angrenzend daran erhob sich ein hochaufregender, imposanter schwarzer Palast. Über dem Eingang zur Haupthalle hing ein Schild mit 3 großen Schriftzeichen, Fusch in Halle. Es herrschte regs Treben, Varianzelt Jingen Lut vorbei, deren Kultivierungsstuf nicht niedrig war, mindestens auf der Integrationsstuf, und hin und wieder so man auch einig mal kultivierend. Ein grüner Lichtstrahl blitz aus der Fernauf und landet vor der Haupthalle,
wodurch han Lies Gestalt sichtbar word. Blickte zu der Halle vor im auf und trat ein. Die Halle war verlassen, lediglich ein mehrere Dutzend Meter hochgrün Klippe ragte senkrecht in ihre Mittemper, in die einige Zeilen Text eingraviert waren. Zwei Männer in schwarzen Roben standen zu beiden Seiten der Klippe. Ihre Kleidung nach zu erteilen, gehorten sie wahrscheinlich Zusammenwesen des Inselkönigs. Sen kultivierend standen zu diese Seiten verschiedenen Stellen in der Halle und blickten zur Klippe hinauf. Gelegentlich tuschelten sie mit Bekannten über die Details der Missionen. Hanley stand in der Nähe der Klippe und schaut hinauf. Es gab etliche Missionen, vielleicht 20 oder 30, die darüber aufgelistet waren. Die Missionsbeschreibungen und Belohnungen waren sehr detailliert. Kapitel 144, die geliebte Tochter des Inselmeisters verschwindet. Übersetzer, Kubehu bitte, kein Formalitäten, nehmen sie Platz. Der Mann mittleren Alters in Brokat gewanden winkte mit dem Armel. Obwohl sein Gesichtsausdruck ruhig war, lag ein Horch von Ungeduld in seinen Augen. Hanley und die anderen verbugten sich respektvoll, bever sie sich setzten. Ich will nicht lange den heißen Brei herumreden. Die Person, nach der ich als suchen lasse, ist mein Tochter Yu Ching. Vor zwei Tagen verschwand sie zusammen mit einigen Freunden spurlos. Dies sind einige Hinweise, die ich nach ihrem Verschwinden über sie gefunden habe. Wenn sie mir helfen können, mein Tochter zu finden, wär ich ihnen zutiefst dankbar. Lujan kam direkt zur Sache und hob den Armel. Ein Dutzend Jadeplatschen fielen auf den Tisch neben allen. Hanley hob ein Jadeplatschen auf, legte es sich auf die Stirn und nutzte sein göttliches Bewusstsein, in sich hineinzuspüren. Der Jade-Schriftzug begann mit dem Bild von Lu Yuching, eine jungen Frau von etwa 18 oder 19 Jahren mit einem gemaldeskonen Gesicht und einem schneeweißen Kleid. Hanley war leicht verbluft, war Lu Yuching, die Tochter des Inselmeisters, nicht dasselbe weiß gekleidet Mädchen, die vor kurzem im Lager der himmlischen Medisen begegnet war. Auf ihr Bild folgten Bildungen mehrerer anderer Personen, die zusammen mit Lu Yuching verschwunden waren, ihre Identitäten waren klar angegeben. Die wichtigste Person war der Young Man in Blau, der in jenem Tage mit dem Mädchen zusammengewesen war, namens Fang Lung. Dieser Mann war ein Alchemist auf menschlichem Niveau, anscheinend ein Stühle recht berühmten Alchemisten auf Erdeniveau in der Region des Schwarzen Windmeers. Die anderen waren Lu Yuchings Leibwächter. Vor zwei oder drei Tagen hatten diese Personen die Insel des Schwarzen Winds mithilfe eines Teleportationsfeldes verlassen, und der Verbleib war danach unbekannt. Die Informationen fuhren fort. Die Informationen nannten einige Ort, an die Lu Yuchings Gruppe gegangen sein konnte. Es gab nicht viel Informationen, und Hanley las sie rasch zu Ende, ein nachdenklicher Ausdruck erschien in seinen Augen. Inselmeister, warum ist Fräulein Yuching plötzlich verschwunden? Hatte irgendwelche Hinweis oder Vermutungen? Der Stammigmann der Dreiergruppe ergriff als erster das Wort. Sofort richteten sich alle Blicke auf ihn. Auch Hanleys Blick fiel auf den Mann. Laut Guanyongs Bericht stammten die drei Männer von einem Ort im Schwarzwindmeer namens Shaoshan-Insel und waren daher als die drei Killer von Shaoshan bekannt. Ihre Wohnungen waren unbekannt, sie wurden einfach als Killer 1, Killer 2 und Killer 3 bezeichnet. Der Name des stammigen Mannes war Shaw Da, einer der drei Zersplitteten. Die drei Zersplitteten von Shaoshan waren allesamt unsterblich. Diese drei arbeiteten zusammen, blieben nicht an einem festen Ort und handelten rücksichtslos, was ihnen in der Haifengmeer-Region betrachtlichen Ruf einbracht. Nur wenig wagten es, sie zu provosieren. Vor einigen Jahren verschwand mein Sohn Lu Mo und ist seither nicht zurückgekehrt. Auch die Jurgistlampe im Herrenhaus wurde zerstört. Bis heute ist der Täter unbekannt. Wu Qing und sein älterer Bruder standen sich schon immer sehr nahe, die Schalbe ermittelt sie seit 2 Jahren trotz meiner wiederholten Warnungen, damit aufzuhören, zum Tod von Moa. Diocese plötzlich verschwinden konnte damit zusammenhängen, ein Anflug von Traurigkeit huschte über Lu Juns Gesicht, doch fasst sich schnell wieder und sprach langsam. Die Gesichter der Anwesenden veränderten sich, doch dann herrschte still. Hanleys Augen huschten kurz vorbei,
und das Gesprächswischen Lu Wu Qing und Fang Leng im Pavillon der himmlischen Medizin schoss im durch den Kopf. In der Geschichte war tatsächlich der Name des älteren Bruders gefallen. Wenn dem so ist, frage ich mich, ob der Inselmeister uns vielleicht Informationen über den Jungen Meister Lu geben konnte. Das war sicherlich hilfreich, Fraulein Yu Qing zu finden, statt die und die anderen beiden wechselten einen kurzen Blick, dann sagten sie, die ist du recht, Lu Jun nickte leicht. Zog einen Jadestreifen Huvea, dann mehr als ein Dutzend leer Jadestreifen, fertigt rasch die Kopien und gab Han Li und den anderen einen. Han Li's göttliches Bewusstsein durchdrang sie. Die Dokument darin waren etwas unordentlich und durcheinander. Also einen Abschnitt der Dokument betrachtet, blitz ein Horch von Überraschungen im Auf. Es war das Bild einer blauen Tigerkopfmask, wenn auch etwas verschwommen. Dies Mask ähnelte den Mars Ken, die von Mitgliedern der Watchung-Allianz getragen wurden, und Han Li kam sie irgendwie bekannt vor. Das ist Jiao Shiliu erdacht einen Moment nach und erinnert sich an die vorherige Mission auf Hongyu Island, wo an der Seat von Jiao Shiliu gekämpft hat. Jiao Shilius Mask war tatsächlich ein Tigerkopfmask. Konnte Lu Mo Jiao Shiliu sein, spekuliert Han Li, wagte es aber nicht, es zu bestätigen. Plötzlich winkte Inselmeister Lu Jun mit der Hand. Ein Dutzend schwarze Token fielen zu Boden. Das sind Schwarzwind-Token. Während dieser Mission konnte die Teleportationsanlagen auf der schwarzen Windinsel frei nutzen, sagt Lu Jun Dank, Inselmeister. All Gesichter hellten sich auf. Die Teleportationsanlagen auf der schwarzen Windinsel verbanden viel nahegeligen Inseln. Die Entfernungen zwischen den Inseln jedoch extrem groß waren die Kosten für die Teleportationsanlagen sehr hoch. Ein schwarzer Windtoken konnte ein betrachtlich Mensch in Geistesteinen sparen. Was die Details dieser Mission angeht, dürft kein einziges Wort nach außen dringen lassen, sonst würdet mich, den Inselmeister, nicht beschuldigen, wenn ich kein Neid sehe. In diesem Gebiet des schwarzen Windmeers kann niemand entkommen, egal wo ich mich verstecke, Lu Juns Gesichtsausdruck wird plötzlich eiskalt, wirkte wie ein anderer Mensch, und sein Stimme klang rau. Inselmeister, kein Sorg, wir den absolut kein Wort verraten, all Gesichtsausdruck veränderten sich, und sie antworteten hastig. Kapitel 145, Spüren such. Übersetzer, Kubihu. Han Li hat gerade ein blendend weißes Licht gespürt, das sein sich verschlang, als im nächsten Augenblick in einem blauen Steinpalast erschien, unter dessen Füßen sich ein Teleportationsfeld befand. Sich, sobald die Gruppe ausdem Teleportationsfeld trat, verwandelten sich mehrere Personen in Lichtblitz und flogen ausdem Palast davon. Unter ihnen waren die drei kraftigen Männer. Dies Mission konnte nur von einer Person erfüllt werden, daher war der Wettbewerb extrem hart. Han Li und die anderen wechselten mehrmals Blicke und verließen den schweigend den Palast. Draußen erstreckt sich ein Fiends Feld. Man konnte schemenhaft Straßen erkennen, die sich in all Richtungen versweiten, und winzig Gestalten bewegten sich umher. Dies war eindeutig ein Stadt, dies war nicht klein wirkte und einen gewissen Wohlstand aufwies, aber im Vergleich zu Blackwind City war sie unbedeutend. Es scheint, als hat Bruder Liu bereits einen Plan also, hat einen Hinweis, nicht wahr? Guanyong kam latschend nahe und fragte, Leider habe ich, Liu, nicht die geringste Ahnung, wo Miss Liu sein konnte. Oder hat Bruder Guan vielleicht eine Idee? Han Li latschelt schief und erwidert, ich habe keine Ahnung. Es scheint, als konnten wir langsam suchen Guanyong suchst. Die beiden unterhielten sich kurz, bevor sie sich trennten. Die anderen waren bereits fort. Han Li zog einen Jadestreifen hervor, der ein detailliert Kart des schwarzen Windmeers enthielt. Lenkte sein göttliche Energie darauf, die Kart zu erkunden, und lokalisiert schnell die Insel Ningqi. Genau wie ich vermutet habe, ein Ausdruck der Erkenntnis huschte über sein Gesicht, und verwandelt sich in einen grünen Lichtstrahl, der schnell von der Insel Ningqi fortflog. Nachdem ein weil über die nahen Meer gekreist war und sich vergewissert hat, dass ihm niemand folgte, sprache einen Sobersprach. Sich unzahlig silbern Blitz suckten in seinem Körper.
10 Blitz 10 SIE Augenblicklich auf und Form 10 sich zu einer kreisförmigen Blitzformation von mehreren Dutzend Metern Durchmesser, in der unzahlige Silbenrunen unaufhörlich flackerten. Dann tonte ein ohrenbetorbens Drohnen, und die Silbenformation verschwand spurlos. Nur wenig Silbenblitz zuckten noch in der Luft auf, bever sie sich rasch auflossen. Einige Tage später, irgendwo im schwarzen Windmeer, zuckte ein Blitz. Ein Silbenformation ersschien in der Leer und lost sich sofort wieder auf. Hanlis Gestalt wird sichtbar, sein Gesicht veriet Spuren von Erschöpfung. Blickte sich und entdeckt in der Ferne am Horizont einen schwarzen Punkt, der wie ein Insel aussah. Endlich bin ichda, murmelte vor sich hin. Bindet die Nutzung des Blitzleportationsfeldes und verwandelt sich in einen blauen Lichtstrahl, der auf die Insel zuflog. Mit seiner Geschwindigkeit erreichte sie schnell. Die Insel war im wahrhaft bizarr, der Boden, die Baum und die Vegetation waren fast vollständig rot. Unerwarteterweise war dies derselbe Ort, den bereits einmal im Auftrag der Watchung-Allianz besucht hat, die Insel Hongyu. Innerhalb des Einflussbereichs zwischen Häfen und Ningzhou lag Hongyu am nächsten, und dazu kam noch Lumos Mask. All dies hinweist Titen in eine Richtung, Lumo war höchstwahrscheinlich Jiao Shilu. Es war sehr wahrscheinlich, dass Lu Yuqing nach Grundlicher such dies Hinweis entdeckt und sich deshalb nach Hongyu begeben hat. Obwohl Han Li's Vermutung reine Spekulation war, hatte derzeit kein weiteren Anhaltspunkte oder Ziel. Sternrunzelnd blickte Han Li auf die vor ihm liegend Insel Hongyu. Die Insel war riesig, selbst mit seinem mächtigen göttlichen Shin wird es unbestimmt Zeit dauern, sie grundlich zu erkunden. Nach kurzem Überlegen verwandelt sich sein Körper plötzlich in einen grünen Lichtstrahl und flog in Richtung Hongyu City in Kunzhu, wo Jiao Shilu umgekommen war. Gleichzeitig setzte all sein Kraft ein, seinen göttlichen Shin auszubreiten und die Umgebung zu erfassen. Die nicht als untersuchen konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf die wahrscheinlichsten Ort zu konzentrieren. Nun, die sein Kultivierung wiederhergestellt war und voller Geschwindigkeit flog, hat in Kapitel 146, zweite Kultivierende auf der Qingyu-Insel. Übersetzung, Kubihu. Der alte Mann im Kampfgewand zuckte zusammen, hob ein Hand, und ein pechschwarzer Lichtstrahl erschien, ein klein schwarz Fahn. Die Fahn flatterte und strahlte ein blendend helles schwarzes Licht aus augenblicklich erschien inmitten dieses Lichts ein dämonischer Schädel mit grünem Gesicht und gelben Reisahnen. Sein großes Maul riss auf, das höchstürsend silbern elektrisch Licht zu verschlingen. Ein Schicht silberner Runen erschien plötzlich auf der Oberfläche des Lichts, beschleunigte sich schlagartig, blitz auf und stürzte sich dann in das Maul des schwarzen Dämons. Der alte Mann im Kampfgewand schien beim Anblick des Sen etwas zu begreifen, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Bevor reagieren konnte, tonte ein gewaltige Explosion, und der dämonische Schädel explodierte mit voller Wucht und verwandelt sich in ein schwarzes Gaswerk, die den Himmel erfüllt. Das silbern, nun geschrumpfte und winzig Licht schoss aus dem schwarzen Gas hervor, entlud sich weiter und traf den mit voller Wucht die Nase des purpurroten Raumschiffs. Mit einem lauten Null explodiert das Raumschiff. In diesem Moment erschienen der alte Mann im Kampfgewand und der Stammagemann, die mit Lu Yuqing aus dem Raumschiff geflohen waren, 100 Meter entfernt in der Leer. Silbenblitz zuckten kurz in der Luft auf und erloschen dann, wodurch Han Li's Gestalt sichtbar wird. Sein Blick glitt über den alten Mann im Kampfgewand und ruht schließlich auf Lu Yuqing, die von Ketten aus rotem Licht gefesselt war. Die sie nur überwältigt war und Leben nicht in Gefahr war, atmete leichtet auf. Wer seid wagt es, Yukin die Angelegenheiten der Qingyu-Insel einzumischen. Hat Nerven, das Gesicht des alten Mannes im Kampfgewand wird etwas blass, als Han Li von Kopf bis Fuß mustert. Sein Stimme war tief und bedrohlich. Qingyu-Insel, Han Li's Stirn legte sich in Falten, sein Blick ruht auf dem Muster auf dem Armel des Alten. Qingyu-Insel war im Schwarzwindmeer berühmt und nach der Schwarzwindinsel die zweitmächtigste Insel. Der Ruffiers Meisters, des Waren Unsterblichen von Qingyu,
Stand dem des Meisters der Schwarzwindinsel in nichts nach, vor unzahligen Jahrtausenden hat seine Kultivierung den Höhepunkt des mittleren Stadiums des Wahren Unsterblichen erreicht. Niemand wusste, aber sich seitdem weiterentwickelt hat. Bis heute war Tsingtao der größte Rival der Schwarzwindinsel. Besonders in den letzten Jahren hat Tsingtao immer wieder an der Markte Ausdem am liegenden Meeresgebiet und sich gezogen und sich so ein Position geschaffen, die der Schwarzwindinsel ebenbürtig schien. Dies Gedanken huschten nur kurz durch Hanleys Kopf, bevor sie wieder verschwanden. Einen Augenblick später zuckte ein silbernes Blitzlicht in seinem Körper auf, und verschwand erneut, wann die Anstalten zu Mädchen, den beiden Männern zu entwerten. Augenblicklich erschien Hanleys Gestalt mit geisterhafter Beweglichkeit in der Leer, nicht weit hinter den beiden alten Männern in ihren Kampf gewonnen. Silbern Blitz am Halten seinen Körper, und streckte die Hand aus und krollte sich in die Leer vor ihm. Ein silberner Lichtbogen formte über den Kopfen der beiden Männer ein riesige Hand, die Dynamite Wolle wuckt zupackte. Boom! Noch bevor die riesige Hand sie erreicht, krachte ein furchterregend Kraft herab, wie ein einstürzender Berg oder ein Tobensmeer. In diesem Moment bedeckten Purpurn, dämonisch Muster die Haut des alten Mannes im Kampf gewandt. Zwei Strom dunkel purpurner, dämonische Flammen schossen wie Ausdem nichts hervor, verschlangen sich und am Halten in so einer gewaltigen Sol dunkelpurpurn im Feuer. Grohlen, die silbern Blitzhand packte die Feuersol. Im Moment des Aufpralls brachen zwei silberviolett Lichtstrahlen wie Luftwellen hervor und breiteten sich in all Richtungen obwohl die Blitzhand mächtig war. Schien sie blockiert zu sein. Doch in diesem Augenblick flackert der Körper des Mannes mit dem kantigen Gesicht unaufhörlich rot auf. Blitzschnell beschwor Drasenrot Dolce herauf, die, vom Wind erfasst, auf über 10 Meter lange anwuchsen. Die purpurroten Klingen sangelten flammend. Dann ertönten einig sich laut. Drasenfurig riesen Klingen schossen hervor, nutzten die Blockade der Blitzhand aus und schlugen mit Wolle wuckt nach oben, tief in sie hinein. Boom! Über der Riesenhand erschien plötzlich silberner Blitz, explodiert dann gewaltig und verwandelt sich in unzahlig silbern Blitz, die in all Richtungen fegten und den Umkreis von mehr als 10 Metern in ein Meer silbernen Blitzen verwandelten. Die Explosion erzeugt einen heftigen, zerstörerischen Wind, der den alten Mann im Kampf gewandt und den Mann mit dem kantigen Gesicht völlig überraschte und sie mehrere Schritte zurückweichen ließ. Doch weder der silbern Blitz noch der Stockwind beruhten Luyuching, die nicht weit von ihnen entfernt stand, sie wickennen wie Fiesche, diese sieht schwimmen. De Durchent spannte sie sich ein wenig, die sie anfangs vor Angst die Augen nicht öffnen konnte. Doch unmittelbar darauf zuckte der Blitz erneut. Die verstruten Blitz erstarrten abrupt, dann, wie ein Wall, der Wasser einsort, bundelten sie sich intensiv und verdichteten sich zu einem silbernen Blitzfeld, das sie am Halt. Verdammt, schrie der Mann mit dem kantigen Gesicht entsetzt auf und rang nach Halt. Schwang den Arm, und ein rot Lichtklinge, wie ein feuriger Vogel, schoss hervor und traf das Blitzfeld. Gleichzeitig flog ein dunkelviolett, dämonisch Flamme von der Seite herbei, kreut sich mit dem Blitzfeld und traf es dann beid. Doch es war so spät, ein silberner Blitz zuckte über dem Feuerkreis auf, und Luyuchings Gestalt verschwand spurlos. Einen Augenblick später erschien sie wieder neben Hanli, die roten Ketten in ihrem Körper waren verschwunden. Der Mann mit dem kantigen Gesicht erstarrt beim Anblick dieser Gestalt. Die dunkelviolett Feuersol neben ihnen rollte sich zusammen und gab die Gestalt eines alten Mannes in einem Kampfgewand frei. Die dämonischen Zeichen auf seinem Körper waren vollständig verschwunden, sein Gesicht war ausdruckslos, doch sein Augen variierten heftigen Zorn. Vielen Dank für eure Hilfe. Darf ich ihren Namen erfahren? Fragte Luyuching, glücklich und zugleich verangstigt, und dankte Herrn Liu beschwanglich. Mein Name ist Liu Shi. Ich werde im Auftrag eures Vaters hierher geschickt, sie zu retten, sagt Herrn Li ruhig, wann sie an zu sehen. Vater, stammelte Luyuching leicht überrascht. Bevor sie etwas sagen konnte, hob Herrn Li plötzlich den Arm ein silbernes Blitzgewitter erschien augenblicklich, Halt die beiden,
Blitz auf und ihr Gestalten verschwunden. Boom. Unzalig, von Flammen Halt Riesenklingen störsten vom Himmel herab und trafen die Stelle, wo sie eben noch gestanden hatten. Doch anstatt einzudringen, störsten sie eines mehr. Die gesamte Meeresoberfläche brodelt augenblicklich und glutweiß, während sich tausend Wellen auftürmten. Nicht weit entfernt in der Leer stand Han Li neben Lu Yuqing. In diesem Moment reagiert sie endlich auf das Geschehen, a Gesichtsausdruck noch immer von tiefster Angst gezeichnet. Ger ein Stück zurück, sagt Han Li leise. Sie vorsichtig Lu Yuqing wusste, dass sie kein Sieg verlieren dürfte und flog eilig davon. Kapitel 147, Die Lorbeeren ernten. Übersetzer, Cockpit. Gleichzeitig schoss ein roter Lichtstrahl davon, Blitz auf und verschwand in der Fern. In dem Lichtstrahl stand der Mann im dem kantigen Gesicht, dessen Gesichtsausdruck von Angst gezeichnet war. Han Li zog sein Faust nicht zurück, Silbenblitz suckten erneut seinen Körper, und sein Gestalt verschwand augenblicklich. Boom. Mehrere laut Explosionen erschütterten den Horizont, dann brachen sie mit blendend hellem Licht hervor, erschienen und verschwanden wieder, bevor sie zu ihrer Normalität zurückkehrten. Auch der rot Lichtstrahl verschwand. Nicht weit entfernt beobachtet Lu Yuqing die Scene. Ihr Augen weiteten sich, sie schien immer noch nicht über die Arenas des Geschehens hinweg zu sehen. Wenige Atemzüge später flog ein grüner Lichtstrahl zurück, zog sich zurück und enthüllt Han Lis Gestalt. Lu Yuqing betrachtet sein Gesicht, ein gewöhnliches Gesicht, auf den ersten Blick unscheinbar. Gesichtsausdruck war etwas ambivalent, als ob sie nichts wusste. Han Li wusste nicht, was sagen sollte, und sagt, Fräulein Lu, warte wartet. Kommen sie Lu Yuqing schwieg und wandte sich nur sogend der Insel Hongyu zu. Dieser Ort liegt in der Nähe der Insel Qingyu. Es sind nicht unbedingt nur die beiden Haie. Was die Angelegenheit ihres älteren Bruders betrifft, vertrau ich darauf, dass verite Vater sich darum kommen wird, sagt Han Li langsam. Woher wissen sie das? Fragte Lu Yuqing mit großen Augen. Bevor wir aufbrechen, sie zu retten, hat unser verite Vater davon erzählt, erklärt Han Li all, fragte Lu Yuqing verbluft. Neben mir suchen noch über Zen an der dauersten nach ihnen. Liu, hat jedoch das Glück, in der Nähe zu sein. Verite Vater hat einen hohen Preis für ihr sichere Rückkehr bezahlt, sagt Han Li ruhig. Gut, wird sie begleiten, Lu Yuqing seufzt leise und sprach traurig. In der Weite des Meers schossen zwei rot Lichtstrahlen gleichzeitig hervor und legten mit unglaublicher Geschwindigkeit 100 von Meilen in einem Augenblick zurück. Im Licht waren zwei Gestalten zu sehen, ein Mann und eine Frau. Der ein trug ein grünes Gewand, die an der schneeweiß Kleidung, es waren Han Li und Lu Yuqing. Lu Yuqings Gesicht war blass, und sie warf dem jungen Mann neben sich einen Blick zu. Offenbar wollte sie etwas sagen, hielt dann aber in. Keine Sorge. Wir sind fast bei Wusong Island. Dort gibt es ein Teleportationsfeld, das uns in die Nähe von Haifeng Island bringt, sagt Han Li beruhigend, wann sie anzusehen. Gut, diesmal habe ich Bruder Liu Wall etwas Mühe bereitet, die Jungfrau nickte leicht. Sie hat zuvor Verletzungen erlitten, und obwohl sie Heiltrank eingenommen hatten die anhaltend Reis und die Erschöpfung der letzten Tage sie ziemlich mitgenommen. Han Li winkte mit dem Armel und sagt nichts mehr. Tatsächlich hatte seinen Flug absichtlich verlangsamt, sie zu schützen. Schließlich besaß kein gereinigtes Fluggerät, sie mitzunehmen. Nachdem die beiden über 1000 Meilen zurückgelegt und kaum einen Archipel passiert hatten, runzelt Han Li plötzlich die Stirn, hielten und rief leise. Wartet einen Moment, Lu Yuqing zuckte leicht zusammen, Mund stand etwas offen, als wollte sie fragen. Doch bevor sie etwas sagen konnte, erschienen 3 Lichtstreifen am Horizont. Das ist, stammelte Lu Yuqing erschrocken und wollte aufschreien, doch als Han Li ruhig die Hand vor ausstreckte, atmet sie erleichtert auf. Die 3 Lichtstreifen hielten einige 100 Meter vor ihnen an, Glanz verblasst und gab den Blick auf 3 Gestalten frei, 2 Männer und eine Frau.
Angefert werden sie von einem Gutoshenden Mann, gefolgt von einer jungen Frau mit einem schwarzen Seidenschleier, der Gesicht verhüllt, und einem muskulosen jungen Mann. Dies drei waren die drei Schauspieler, denen Han Lee im Fuchsenpalast begegnet war. Hihi, dieser. Deoist hat es nicht leicht, gut, übergebt uns Misslü. Wer den sie auf unsere nächsten Reise sicher Zurich zur schwarzen Windinsel geleiten, der Stammagemann blickte die junge Frau in weiß hinter Han Leen, sein Gesicht strahlte vor Freude, und kichert. Was meinen sie, mein Herren, Han Lees Gesichtsausdruck blieb unverändert, ein Horch von Misstrauen schwang in seiner Stimme mit. Junger Mann, wenn du klug bist, stell nicht so viel Fragen. Die war so gut gelernt sind, sollten wir Diocese Siegebeit sofort verlassen, der muskulos young man kichert. Ich rate dir, auch wenn Inselmeister Lou se verlockenden Bedingungen zugestimmt hat, solltest du auch den Mut haben, sie zu genießen, die verschliert Frau miskte sich ebenfalls ein. Ich heb Miss Lou zuest gefunden, finden sie nicht, mein Herren, dass vorgehen etwas übertrieben ist. Han Lee runzelt die Stirn, sein Gesichtsausdruck ein Mischung aus Belustigung und Ernst. Übertrieben? Scheint so. Wenn das sagt, dann bleibt hier. Wir kommen unserem Heimreis, der Stammagemann verfinstert sich und sagt kalt, wobei die wird get nach Hause betonte. Han Lee blieb jedoch ungeruht. Die junge Frau in weiß hinter im Hingegen wird unruhig und besorgt und trat vor. Drei Altier, bitte mag es Bruder Lou nicht unnötig schwer. Kapitel 148, der Dreikampf. Übersetzer, Loki 1994. Dieser Kerl ist etwas seltsam, sogar nicht, setzt dies Technik schnell ein, der Gutoshend Mann runzelt die Stirn und öffnet den Mund, zu sprechen. Tung tak, von den anderen beiden war nirgends zu sehen, nur ein rehe schneller Geräusch, wie ein eiliger Marsch. Auf dem Meer erhoben sich plötzlich heftig Wellen und Wind. Am Himmel türmten sich schnell Wolken auf, die ein riesig, tintenschwarz Wolk von Hunderten von Meilen Durchmesser bildeten, die das Meer darunter verdunkelte und das Sonnenlicht dampfte, wie ein Sonnenuntergang. Klang, ein Rehe von Tonen Tonte von den Pieperseiten, und plötzlich lübteten zwei weiß Lichtstrahlen aus der schwarzen Wolkhöhe, wie zwei riesig Türme, die durch die dunklen Wolken brachen und herabfuhren. Han Lee blickte hinüber und sah, wie die Schwarzwolk langsam aufstieg und etwas, das wegen einem gigantischen Monster ähnelte, langsam in ihrer Mitte auftaucht. Blickte Lou Yuching in der Leeren, deren Gesicht von Entsetzen gezeichnet war. Einen Moment lang überlegte dann schnippte plötzlich mit dem Armel. Ein Zischen Tonte. Ein grüner Luftstrom schoss hervor und holte das Mädchen in weiß. Bever sie reagieren konnte, riss dieser grün Windstrom sie fort und trug sie über 1000 Meilen weit. Nachdem dies erledigt hat, griff Han Lee schnell nach seinem Schwert, stampfte mit dem Fuss in die Leer und schwang sich in den Himmel, auf die drei anderen zu fliegen. Ein klirrendes Geräusch holte aus der Leer weiter. Die dunklen Wolken teilten sich plötzlich, der Himmel riss auf und bildet einen riesigen Riss, wie ein Himmelster, aus dem Wege ein reißend Flut herabströmt. Einen Augenblick später erschien ein weißer Lichtblitz, und 100 Meter langer, weißer Nockensäbel schoss aus den dunklen Wolken hervor und schlug wild herab. Die Klinge, fast durchsichtig von den lodenden weißen Flammen, strahlte ein unglaublich Hitze aus wo immer das Schwert auch hinstiess, holte die Leer von unaufhörlichen, erdbebenartigen Explosionen weiter. Han Lee hielt einen Moment in, umklammert das Schwert mit dem Handgelenk, ändert die Richtung von einem geraden Stoß zu einem diagonalen Hieb und schlug gen Himmel. Ein Mass schwarzer Schwertschatten, wie ein wirbelnder Nebel, türmte sich zu einem gewaltigen Berg auf und flog auf das Weißnockenschwert zu. Boom, ein ohrenbetäubendes Beben erschüttert Himmel und Erde. Schicht von Schwertschatten zersplitterte und verstrut unzählig klein weiß Fragmente wie ein himmlisch Jungfrau Blumen. Ein heftiges Beben erschüttert Himmel und Erde, die Schichten von Schwertschatten zersplitterten in unzählig Fragmente und verstruten weißes Fuhr über den Himmel wie ein himmlisch Jungfrau Blumen. Das Weißnockenschwert jedoch zitterte unaufhörlich und flog zurück in die Schwarzwolk. Die Gestalten der drei Schauspieler, die Schwarzwolk aus weißen Nocken beschworen hatten,
Flackerten plötzlich auf und stießen ein leises Stonen aus auf der anderen Seite word Hanley ebenfalls fast 30 Meter in die Tief gerissen, bevor sich wieder stabilisieren konnte. Auf der Meeresoberfläche fielen unzählige weiße Flammen unerbittlich in das Wasser, weiße Lotusblüten, die Licht in sich trugen, flackerten und gestalten nahmen. Augenblicklich verwandelt sich das Meer unter ihm in ein weiter, schneebedeckte Graslandschaft. Hanley betrachtet das schwarze Langschwert in seiner Hand, strange weiße Flammen hafteten daran und erhitzten die Klinge unaufhörlich. Schnaubte verachtlich, dreht die Hand und zog die goldene Schuppe hervor, die in sein Handfläche legte. Im der anderen Hand umfasste das Schwert fest und wischte es sanft ab. Die strange weiße Flammen verschwanden augenblicklich wie gewöhnlicher Schmutz und hinterließen kein Spur. Boom, 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 ein donnernder Trommelschlag holte plötzlich durch die Luft. Unmittelbar darauf ertönte das Geräusch einer schnell gesappten Bogenschüsse. Dunkle Wolken wirbelten am Himmel, und ein gigantischer, weißer, knockener Fuss, wie ein Berggipfel, stampfte von oben herab, als würde der Berg die Hanleys amalmen. Hanley hob sein Schwert, und die Chinguen Schwerttechnik in ihm zirkuliert rasch. Sein Roben flatterten trotz der Windstill. Als sein Sehen aufstampften, druckt ein ungeheuer Luftwell augenblicklich nach unten, wölbte das Meer unter ihm in einem weiten Bogen von mehreren hundert Metern breit und schludert in wie einen Blitz in den Himmel. Sich ein Wirbelwind brach los, und in einem Radius von 10 Meilen in ihrem Erschienen schnell hochaufragend Schwertgestalten, wie Pilze, die nach dem Regen sprießen. Dies Schwertgestalten folgten ihm und stiegen in den blauen Himmel auf. Sein gewaltigen, weißen, knockenen Fuss, umhüllt von wirbelnden weißen Flammen, ließen die Luft nistend vibrieren, als würden sie verbrannt. Sie verströmten ein Sengende, wild Aura und prallten im Wolle wuckt gegen den dichten Wald aus Schwertschatten. Boom, ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert den Himmel. Der gigantisch weiß Nockenfass explodiert und ließ die 1000 Fass Hochgestalt des weißen Nockenriesen in den schwarzen Wolken plötzlich turmeln und eines Meer stürzen, wobei unzählige turmhohe Wellen entstanden. Auch die schwarzen Schwertschatten, die den Himmel erfüllten, zersplitteten und verstrühten weiß Flammen in all Richtungen. Die Meeresoberfläche verdampfte in der Hitze und verwandelt sich in einen dunstigen weißen Nebel. Hanleys Gestalt blitz auf und erschien aus dem Nebel, sein Hand umklammert das schwarze Langschwert. Es nun von den weißen Flammen geschmolzen war oder der fortschreitenden Schwertenergie der Chinguen Schwerttechnik nicht standhalten konnte, das Langschwert war nun in zwei Teile zerbrochen. Seufzt und hob das zerbrochene Schwert auf. Ein Anflug von Nostalgie überkam ihn, als in sein azerblaues Bambus Windwuckenschwert dackt. Brüllen. Plötzlich riss den Mund auf und stieß ein fortschreitendes Gebrüll aus sein Muskeln spannten sich rasanten, sein Körper schwollen, und in Sekunden schnell verwandelte sich in einen gigantischen Goldhauerfen, der dem Weißnackenriesen in nichts nachstand. Beim Anblick dieser Gestalt wurden die ohnehin schon blassen Gesichter der drei stammigen Männer noch hässlicher. Unaufhörlich murmelten sie Beschworungen, ihre Finger zapften immer schneller die Seiten. Im jeder Welli seltsamer Lord erhob sich der Skeletries, schwang einen weißen Nockensabel und schlug nach dem Goldhauerfen. Dieser bullte die Faust und sprang dem Sabel entgegen. Kapitel 149, die Großauction. Übersetzer, Loki 1994 was für ein monstroses Ding ist das. Der Stammageman starrt in die silbernen Flammen über sich, sein Gesicht ward augenblicklich kreidebleich. Auch die anderen beiden sahen als wären sie einem Geist begegnet, ihr Gesichter waren von Abscheu erfüllt, und sie wünschten sich, sie konnten sofort fliehen. Brüllen, der goldhaarige Riesenaf hat unzählige Brandmail im ganzen Körper, und die Wild Aura in seinen Augen ward immer intensiver. 7 schwarze Lichtpunkte leuchteten auf Brust und Bauch des Riesenaffen. Plötzlich schwang sein beiden Hand und entfesselt einen kolossalen Schlag gegen den Blutnockenriesen. Die gewaltige goldene Faust, von einem trüben weißen Licht umhüllt, brüllte der Kraft von 1000 Tonnen und kragte Wolle wuckt in die Brust des Blutnockenriesen. Boom, ein ohrenbetäubender Null holte weiter,
Unzalige Blutrot knocken explodierten und zersplitterten in unzalige Fragmente, die sich überall inverstruten. Die verbliebene Hälfte des Blutnockenriesen, dessen verkrüppelte Körper gefahrlich schwankte, stürzt die schließlich eines Meer, stiess ein Wolk weißen Gases aus und sehr viel Spurlos. Gleichzeitig zerbrechen die Großtrommel aus Menschenhort, die Pieper aus weißem Nocken und das Dunkelgrün, Uralti Glockenspiel in den Handen der drei Schauschan Sand Schau und verwandelten sich in drei blendend Lichtstrahlen. Sicht ber Wellen breiteten sich wie ein tobender Sturm in all Richtungen aus wo immer sie vorbezogen, holti die Leer von unaufhörlichem Drohnen weiter. Jeder heftig Aufprall ließ die drei Schauschan Sand Schau erseten, sie bluteten stark und ihr Körper wurden hundert von Metern weit weggeschleudert. Anderswo schrumpfte der Körper des Riesenaffen allmählich und nahm wieder sein menschlich Gestalten. Hanli winkte ihm der Hand, und der Silberflammenfeuervogel, der gerade ein groß Leistung vollbracht hat, zog sein Flügel ein, kreiste einmal und flog zurück, in seinem Armel zu verschwinden. Durch die Verbindung seiner Ziel bemerkt Hanli, dass der Sternenflammenfeuervogel etwas aufgeregt wirkte, die gerade die Blutflammen verschlungen hat, vermutet, dass de Dutch etwas gewonnen hat. Schnell rief der Großkiller, der sich gerade stabilisiert hat, aus der Leer, mehr als 100 Meter entfernt. Die anderen beiden, entsetzten Gesichten, stürzten auf ihn zu. Gleichzeitig pressten sie die Hand zusammen. Sprach ein seltsam Beschwörung und sprengt den einen seiner Arm, der sich in ein Wolk aus Blutnebel verwandelt, die drei einhalt. Sie wurden von dem Blutnebel umhüllt und verwandelten sich augenblicklich in einen blutroten Lichtstrahl, der atemberaubende Geschwindigkeit in den Himmel schoss und in einem Augenblick über 1000 Meilen zurücklegte. Beim Anblick dessen zitterte Hanlis Körper leicht, und silbern Blitz durchsuckten ihn. Ein donnens Gebrüll holte weiter, und verschwand augenblicklich von der Stelle. Mehr als 1000 Meilen entfernt erschienen plötzlich die Gestalten der drei Schauschan Sand Schau. Ihr Gesichter waren so bleich wie Bananenblätter, doch allmählich beruhigten sie sich. Sie wollten gerade Elixier einnehmen, ihren Atem zu regulieren, als über ihnen ein ohrenbetäubender Donnerschlag ertönte. Silbernblitz, so groß wie Reisschüsseln, zuckten wild auf und verflockten sich zu einem Blitzfeld von über 10 Metern Durchmesser. Im Zentrum des Blitzfeldes schwebte Hanlis Gestalt, sein Gesichtsausdruck gleichgültig. Plötzlich streckte die Hand aus und schlug in die Leer. Die silbernen Blitz in ihrem verdichteten sich, bever sie sich auflösen konnten, und formten sich zu einer reinweißen Blitzkugel, die ein grollendes Geräusch von sich gab und in Hanlis Hand ruht. Hanli winkte leicht der Hand und schludert die Blitzkugel nach unten. Ein ohrenbetäubendes Drohnen ertönte. Intensiv. Die drei Mitglieder der Schauschandria Killer spürten ein überwältigend Angst, die vom Himmel herabfuhr, ihr Seelen drohten, ihr Körper zu verlassen. Ihr Lebensenergie war schwer geschwockt, ein Flucht unmöglich. Sie konnten nur noch ihren verbliebenen Handen hastig beschwörungen murmeln, wodurch das Licht im ihrem wild Aufblitz und all ihr magischen Artefakte aktiviert wurden, ihr Schutzfähigkeiten zu verstärken. Boom! Ein gewaltig silbern Blitzsohl, so groß wie ein Kessel, schoss aus den neuen Himmeln herab und verschlang die drei. Laut Explosionen folgten, begleitet von qualvollen Schreien. In der Blitzopfertechnik wurden die Schauschandria Killer vollständig ausgelöscht. Hanli blickte auf die Osche, die eines Wasser fiel. Dann umgab ihn ein Blitz, und sein Gestalt verschwand langsam. Etwa einen halben Monat später, im Juntian-Palast in der Residenz des Inselkönigs, Stadt des Schwarzen Winds. Ein Mann in Brokat gewanden, der ein imposante Aura ausstrahlt, saß aufrecht auf einem großen, kunstvoll geschnitzten Stuhl und strich sich sanft übers Kinn, während den Mann im grünen Gewand betrachtet. Dessen Augen variierten unverhohlen Bewunderung. Der ist Liu, die sich hier Rückkehr meiner Tochter Wu Qing zur Schwarzwindinsel ist dieses Mal größtenteils dir zu verdanken. Ich erwant bereits ein Belohnung, sag mir einfach, was du willst, der Mann lächelt und sprach laut. Der Mann im grünen Gewand, der in der Haupthalle stand, war Hanli Inselmeister Liu,
Ich habe dies Mission nicht wegen seltener Schatzer angenommen. Ich wollte mir lediglich einen Platz sichern, damit ich, sobald das Teleportationsfeld geöffnet ist, die Schwarzwindmirigen erfolgreich verlassen kann, antwortet Hanli ruhig. Ist das alles? Fragte Lu Jun leicht überrascht und ungläubig. Hanli bestätigt, als mein Tochter geratet und hierher gebracht hat mir Wuching ein wenig von erzählt. Ehrlich gesagt Schatzer ich Talent sehr und möchte hier behalten. Einer der stellvertretenden Inselmeister von Blackwind Island zu werden, dürfte nicht schwer sein. Lu Jun dacht einen Moment nach und sagt, vielen Dank für Ihre Unterstützung, Inselmeister. Kapitel 150, Auction. Übersetzer, Kubihu. Vor dem goldenen Wuckenpavillon flog ein grüner Lichtstrahl aus der Fern auf die Stufen vor dem Palast und enthüllt die Gestalt eines stammigen Mannes mit Spitzbart. Es war Hanli, nachdem sein Aussehen verändert hat. Betrachtet den praktischen Palast vor ihm und schritt dann rasch auf das affine Palast zu. Zahlreich schwarz gekleidet Wachen standen zu beiden Seiten des Tors und begrüßten die ankommenden Kultivierenden. Senior, seid hier, dieser Auction teilzunehmen? Fragte ein der schwarz gekleideten Wachen, als Sie Hanli nahe kommen sah. Sie lächelte sofort und trat auf ihn zu. Was sollte ich denn sonst hier tun, außer in der Auction teilzunehmen? Fragte Hanli etwas missmutig und hob die Augenbrauen. Bitte nehmt es mir nicht übel, Senior. Dies Auction ist etwas anders als in den Vorjahren, daher muss ich ein paar Dinge erklären, sagt die schwarz gekleidet Wasche mit einem persönlichen Lächeln. Sollt es mir? Hanli fragte. Die Teilnehmerzahl dieser Auction ist deutlich höher als in den Vorjahren. Die Besucherzahl zu begrenzen und zu verhindern, dass manche nur zusehen, one mitzubeiten, ist ein Teilnahmegebot in Form von Geistersteinen fortschrieben. Sollten Sie jedoch einen Schatz ersteigen, erstatten wir Ihnen die Geistersteine im Anschluss zurück, erklärt der schwarz gekleidet Wachter respektvoll. Ach so, dies Regel. Wie viel Geistersteine sind denn nötig? Fragte Hanli etwas beiläufig. Der schwarz gekleidet Wachter wollte gerade etwas erwidern. Unverschämt. Wie können Sie es wagen, so mit einem Vorgesetzten zu sprechen? Zurück rief ein Mann mittleren Alters, offenbar ein Vorgesetzter, und trat schnell vor. Hanli warf dem Mann einen Blick zu. Dieser Kerl ist ein Kultivierender im Integration Stadium. Dieser Antigebene verstet die Dinge nicht. Bitte nehmen Sie es ihm nicht übel, Senior. Dies sind nur ein paar Regeln für gewöhnlich Gast. Sollten Sie, Senior, ein Kultivierender der Stufe des großen Unsterblichen sein, können Sie den VIP-Eingang benutzen und müssen selbstverständlich kein Geisterstein bezahlen. Draußen gelten jedoch die gleichen Regeln. Bitte treten Sie ein, sagt der Mann mittleren Alters respektvoll. Hanli musst schmunzeln. Offenbar zahlt überall die Stock. Diogenigen mit überlegener Kultivierung werden ganz anders behandelt. Mit die sen Gedanken nickte dem anderen leicht zu und betrat die Goldin Halle. Von außen wirkte Sie unscheinbar, doch beim Betreten wird ihm die unglaublich Weite des Raums bewusst. Die Halle erstreckt sich über 3 Etagen. Die unterste Etage war ein riesiger Saal, der einem weitläufigen Platz glich. In der Mitte stand ein großer Auctionstisch, der im Moment noch leer war. Unzählige Sitzplatz waren terrassenförmig die Halle entjordnet. Mehr als die Hälfte der Platz war bereits besetzt, was ein etwas laut und überfüllte Atmosphäre schuf. Der Bereich an 10 ist für gewöhnlich kultivierend. Bitte folgen Sie mir, Senior. Im zweiten Stock befindet sich ein privater Bereich für hochrangig Gast, sagt der Mann mittleren Alters und 40 Lisa Trepp, die in den zweiten Stock 40. Hier gab es nur wenig 100 geräumig Sitzplatz, weit auseinander. Neben jedem Platz standen Teetisch, reich gedeckt mit Spirituosen und etwas Obst. Die Bewertung unterscheidet sich völlig von der im Saal an 10. Wir hatten bereits Platz genommen, allesamt kultivierend des Reichs der Warren Unsterblichen. Hanli erkannte sogar wege einig Leut, die im Stadtthrenpalast getroffen hat. Hanli setzte sich auf den Platz, den ihm der Mann mittleren Alters angeboten hat.
Von Heyer oben hatte ein unglaublich klar Sicht und konnte den Auktionstisch an 10 überblicken, was ihm ein Gefühl der Überlegenheit und des Privilegs vermittelte, das weit über das der Kultivierenden im Sale hinausging. Hanley nickte leicht, blickte dann zum dritten Stock hinauf und fragte, darf ich fragen, wer die Gast im dritten Stock sind, das dritt Stockwerk best und aus Weilen separaten Roman, und es galten strenge Sicherheitsvorkehrungen, so dass man von außen nicht sehen konnte, was drinnen vor sich ging. Die Behandlung war deutlich besser als im zweiten Stock. Hanley war nicht unzufrieden darüber, nicht ein dritt Stockwerk eingeladen worden zu sein, sondern nur etwas neugierig. Im dritten Stockwerk residieren die Herrscher der großen Inseln, sagt der Mann mittleren Alters. Hanley stieg ein aus, wandte den Blick ab und stellte kein weiteren Fragen. Der Mann, der etwas beschäftigt war, hat bereits ein Hubsteinerin zu Hanley geschickt, worin sich selbst entschuldigt und zurückzog. Hanley kümmert sich nicht dies Kleinigkeit und wartet ruhig auf den Beginn der Auction. Die sieht verging, und der Sale füllte sich schnell. Fast all Platz im zweiten Stock waren besetzt. Mehr als ein Stund später ertönten 3 helle Glocken, deren Klang durch den Sale holte. Der laut Klang bracht die geschäftige Atmosphäre augenblicklich zum Schweigen. Ein rotgesichtiger, älterer Mann mit weißem Bart traten den Auktionstisch heran, offenbar der Auktionator. Meister, rief ein Ronen ging durch den Sale. Hanleys Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Konnte dieser rotgesichtige Mann etwa sein, einer der 3 legendären Alchemisten der großen Erdeneben von der Schwarzen Windinsel und zudem ein Gast des Meisters der Schwarzen Windinsel? Haha, heute findet die prestigeträchtigste Auction im gesamten Schwarzen Windmeer statt, ein Jahrhundert Uranus. Es ist Sale 10, so viel Hochange sehen Gast heuer zu sehen. Wenn, als Auctionator, fühle mich heute außerordentlich geehrt, der rotgesichtige, alter Mann sprach mit dronender Stimme, die durch den Sale holte. Nach seinen lauten Worten verstummten die Gespräch, und es wird wieder unheimlich still im Sale. Hier sind einige bekannte Gesichter, und natürlich nehmen auch ein paar Freunde zum ersten Mal an der Auction teil. Lasst mich zunächst die Auctionsregeln erklären. Gebot werden mit erstklassigen Geistersteinen abgegeben. Falls nicht genügend Geisterstein besitzt, konnte unsterblich Ursprungsstein im Verhältnis 1:100 verwenden oder Ersatzgegenstand einsetzen. Der Wert des Ersatzgegenstands wird von diesen 3 Personen festgelegt, wenn hohe hielten und fuhren fort. Kaum hatte geendet, traten 3 Kultivierend in wollenden Gewanden an den Auktionstisch. Unter ihnen befand sich ein älterer Mann mit weißen Augenbrauen in einem grauen Pelzmantel, ein stammiger Mann in einem blauen Gewand und eine elegant Frau mittleren Alters. All 3 befanden sich überraschenderweise im Reich der wahren Unsterblichen. Wortlos gingen sie zu einer Couch neben dem Auktionshaus und setzten sich. Viel von euch werden dies 3 erkennen.